navigate challenges, and contribute fully to the social fabric of our country. From ensuring civil liberties are protected to fostering dialogue on human rights, your work reminds us that an engaged and informed community is a powerful one. Education, engagement, information is power. Knowledge is power. It is with great pride that I share with you today that I have been appointed to serve on the House Committee of Foreign Affairs. And with that, I am on the subcommittee of Central and South Asia. So I'm going to need you. I need your guidance. I need your input. I need your counsel on how to better understand the ever-changing geopolitical dynamics that we have in this world. I need your help to have ideas about how to foster legislation to benefit us all, but in particular, your communities. You have that experience that I may not. So I need to learn from you. एक बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिटी इवेंट पे आया हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर में हमारी टॉक शुरू होगी। ये जो कांग्रेस वुमन है अभी भी इलेक्ट हुई हैं और साउथ एशिया की सब कमेटी जिसमें इंडिया पाकिस्तान वगैरह हैं और जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है उसमें भी दाखिल हुई। पाकिस्तानी डायस्पोरा ऑर्गेनाइज हो रहा है। पाकिस्तानी डायस्पोरा को इमरान खान ने गैल्वनाइज किया है। हमारी जो अलग अलग ग्रुप्स और मस्जिदें थी वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से ख़त्म हो रही हैं और ऐसे इवेंट्स जिसमें लोग दूर दूर से आते हैं ऐसे इवेंट्स और हो रहे हैं। अगला घंटा डेढ़ घंटा मैं बहैसियत एक ऑब्जर्वर और एज एनालिस्ट बात करूंगा। साथ मुहित पीरज़ादा हैं, शहबाज गिल हैं, दीगर और इधर एक्सपर्ट्स आए हैं। मगर आप खुद देख सकते हैं कि ये इधर के जो लोकल लीडर्स हैं, अभी मेयर आए थे, अब कांग्रेस वुमन आई हैं, ये इन्होंने गेम बेसिकली डाल दिया है और अब डायस्पोरा गाइड कर रहा है, कम्युनिटी गाइड कर रही है कि क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए। ये बहुत अलग अमेरिका अब हो गया है और ये जो महाज है हमारा आज की ये थीम है। मेरे साथ रहें अगला घंटा डेढ़ घंटा, स्टे विद मी, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। अभी मुईद, शहबाज और ये जो लीडर हैं इधर के गोरे वो भी साथ होंगे। Thank you for your trust, your advocacy, and your belief in the promise of this nation. And I look forward to working with you in the months and the years ahead. May we continue to build a stronger, more inclusive, and more just America together. Thank you, and may God bless you all. Okay, let's start walking. अब मैं through the crowd चल के अपनी सीट पे जा रहा हूँ। Thank you, Congress. Thank you so much. I want to recognize some organizations and some members of organizations that are very dear to me and they're doing a fantastic job. First of all, I know there's the leadership of PAC is here. Dr. Jalil Khan, can you please rise up? Who else is from PAC over here? There you go. Dr. Tariq, there you go. Thank you. I know DFW Airport, we have from the board, Brother Mohsin. Thank you very much. हम अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। Mona, you also Introductions running हो for रहे the city? हैं। So let's see what's next. Okay, Dallas City Council District 11, Mona Sinari. Over there we have Brother Ghulam Janga, founder of at least the 3 mosques that I know in DFW, and he's such a hard worker and he's an inspiration. My work in the city engagement started by emulating what he has done with the community for a very long time. Brother Ghulam, thank you very much. Dr. Ayaz, thank you very much for being here. Dr. Tadana, thank you for you're always here. Thank you so much. Your support means a lot to us. Thank you so much. I know we have friends from Oklahoma. Brother Tariq Maksud, thank you very much. Thank you. And then we have the Minhaj team here, Dr. Mansoor Mia, Iqbal Bhai, thank you very much. I know you have a big team here.
Then over here I have a bunch of Pashtun friends. They have surrounded my good friend. There you go, Pashtuns. They have surrounded my good friend. Stand up, Judge. That's Judge Stacey Williams. Thank you. I know I can go on, and I know I'm missing some friends. Thank you very much. I'll catch up those who I've missed. Adil and Sadaf, where did they go? Where are they? Oh, they're outside. Okay. All right. All right. And then, of course, yeah, Usman Malik and the team there. Where is Lubnapa? Lubnapa, yeah. Thank you very much. Tina, thank you very much. Steve, where is Steve? Oh, Steve's gone. Okay. Thank you again. We're going to talk a little bit about what CECS does, quickly, what we have done. For that, I'll give my microphone to our director, Mo Afzal, and then we'll start with the program. Mo Afzal. Welcome to another spectacular event hosted by CECS, which stands for Center of Excellence for Community Services. I see a lots of familiar faces here and lots of new ones as well. Many of you have attended our events in the past. So all of you good friends, welcome and Assalamu alaikum. I want to extend special thanks to Carrollton Mayor Steve Babbitt, Judge Stacey Williams, Congresswoman Julie Johnson, Dr. Mohit Pirzada, Wajahat Saeed Khan, and Shabazz Gill for making themselves available on such a short notice. CECS is mainly comprised of me, Parvez Malik, and Nadeem Zaman, is a leading voice in Texas advocating civil rights and promoting civil liberties for immigrant community. Our motto is awareness, advocacy, and activism. We focus on topics which matter to immigrant community in the US, not only Pakistani or South Asian community, but to all the immigrants. In the past, we have hosted magnificent events on Islamophobia, hate crimes, anti-Semitism, civil rights protections for the US citizens nationally and internationally, with police chiefs and mayors from more than 10 cities, District Attorney of Dallas County, Judge John Caruso, and District Attorney of Collin County, Honorable Greg Willis. Our last two events were with Department of Justice, FBI, and US Attorney's Office. We have special agent in charge of FBI here from Washington, DC. First event focused on reporting and handling of hate crimes against immigrants in the US. The second event, which just happened on the 15th of this month, was very important and focused on transnational aggression. For example, if you are a US citizen and your family or relatives are being threatened somewhere else in the world, or your property is confiscated, or you are threatened by another country's government, due to your political or religious belief, you can, as a US citizen, file a complaint with FBI. And yes, if you do it properly, FBI will investigate that specific government official. They can go as far as putting them on no-fly list, deny them visa, and freeze their assets. If you missed that event, it was a very important event, very important for a lot of us on what's going on in Pakistan. Please reach out to me, Nadeem. All of you know Nadeem. One more time. Please reach out to him, and he can guide you how to effectively reach out to FBI. It's not just going to their website and
adding a comment on their website. You have to reach them effectively, and that's where comes Dr. Shabazz, please. Dr. Shabazz, Chakdo Pate. At CCS, we focus on interfaith harmony, intercultural harmony, focusing on what we have in common rather than our differences. We focus how to connect our elected and government officials to the community and our community to the government and elected officials. Our last event had representations from Latino, Peru, Turkish, Filipino, Indian, Hindu, Muslim, Sikh, Jain and Christian, Arabs, African Americans, Caucasians, and much more representation. CCS has played, and especially Nadeem, he played a leading role in establishing polling stations in multiple masjids in DFW. We have had multiple voting registration drives in the Muslim communities in Frisco, Plano, Garland, and much more. We had peace marches with the mayors and police chief in Frisco against the police brutality and police using aggressive force, and in Allen for promoting civil rights and as solidarity to Allen Outlet Mall shooting victims. We have worked towards the rights and needs of special needs kids and victims of domestic abuse in the Pakistani and South Asian and Muslim community. If you believe in these causes and want to join CCS, please reach out to Usman Malik, the guy with the Texas hat, or Nadeem Zaman, or you can reach out to me. Today's event will focus on human rights and state of affairs in our homeland, Pakistan. We have 3 great experts here with more than 3 million subscribers on YouTube, great audience, and a great panel here. With that, I would like to call the next speaker. Thank you so much. Thank you, Zabak. Earlier, I forgot to thank a friend who came all the way from Central Texas, and he's such a supportive and activist in his own way. He's an inspiration. Ricky Tanani, please. Thank you, from Waco. Okay, we're going to start with our guest from DC, and these are the folks who have actually inspired us or motivated us to hold this event. And I'm going to invite Tariq Ali Khan and Dr. Usman Malik right after this. Let me just introduce the first speaker, Tariq Ali Khan. And Tariq Ali Khan is a philanthropist. He's a risk management professional, worked in an insurance company for a very long time. Since then, he's working on, specifically asked not to name the charity, but he works for a charity that has built over 2,000 schools in Pakistan. And now he's taken upon himself to start a series of these events that focus on human rights, an academic discussion on human rights in Pakistan. So let me invite Tariq Ali Khan. In the name of God, compassionate, the merciful. Good afternoon, everyone, and assalamu alaikum. First of all, I'd like to thank my good friend, Mr. Nadeem Zaman, president of CECS, who has organized this wonderful event. Last night, he told me that there are about 80,000 Pakistanis in Dallas-Fort Worth area
with, I believe, more than 70 mosques. So, mashallah, you guys are doing quite well. I'd like to thank Lubna Alpa. We have been talking for the last 2 years. She's very active. I wanted to mention my team, but some members are kind of hesitant, so I'll mention Dr. Usman Malik. He and I have been working together, and Malika Zandani, she's from Massachusetts, she's not here. You know, every nation goes through its dark moments, but unfortunately for us, for Pakistanis, our dark moments started 1 year after we got our independence from Great Britain. In 1948, our founding father, Muhammad Ali Jinnah, passed away, and that left a huge leadership hole that was not, we were not able to fill it. And that's where the military came in, starting from early 50s. As you all know, first it was General Ayub Khan who took over. He ruled the country for about 18 years. And if you look at our neighbors next door, they had democracy, they had elections, they had prime minister for first 17 years. They set the foundations correctly. Our foundations were set incorrectly. 3 of the generals that army chiefs, they decided to become presidents of Pakistan. Each one ruled for 10 years each, approximately. In the same time, for 77 years of our history, none of the prime ministers were allowed to serve their full 5-year term. 2 of them were assassinated, 1 was hanged, and the current prime minister, Mr. Imran Khan, was removed from office by a military general, and he's been rotting in jail for a year and a half now. The current army chief, Asim Munir, he's the cruelest of all the generals that we have had. He made many blunders, but the 3 major ones are the May 9th false flag operation, in which he lured these peaceful protesters, since these government facilities are located in large cities, so he allowed them to protest. But then he sent his own men to put fire and cause damage to the buildings. And then he arrested maybe 10,000 peaceful protesters who mainly belong to Pakistan Movement for Justice Party, which in Pakistan is known as PTI. Very good view. The second blunder that he made was rigging of 2024 elections in February. He handed over power to the people who lost the elections, and the folks that won the elections, many of their leadership has been put in jail. YouTube. That's correct. Since this is in Dallas, so I assume you guys are Dallas Cowboys fans, so I'll give you an example. Let's say if there was a Super Bowl, would that be acceptable to you guys? Would that be acceptable to you guys? That's exactly what Asim Munir did. The third blunder that he made was the November 26th massacre in Islamabad, where peaceful protesters were just protesting. These were unarmed people, and he ordered shooting of these protesters, especially at nighttime. It appears that Asim Munir has pulled out a page out of Fateh al-Sisi of Egypt, who has arrested anywhere between 19,000 and 16,000 of his own people, killed maybe 3,000 people. But Asim Munir is making a mistake. Pakistani diaspora in America is very strong.
they're financially stable, and they're We're going to be becoming going live politically in very 5-10 influential. minutes when we're starting. Stay with us. And we will not put up with this garbage. His predecessor, General Bajwa, you, sir, are the most despised person in Pakistan right now. First, you sought second extension to your employment through the help of foreign powers. And when you didn't get it, you resorted to removing Imran Khan as the Prime Minister of Pakistan. It is widely believed in Pakistan that Donald Lu and former Secretary of State Antony Blinken, they also had their hands in the pie. I see Dr. Tariq and Dr. Jalil from Pakistan. Thank you, sir. I know you guys are moving towards banning Naqvi, I forgot his first name, Mohsen Naqvi from coming to United States. We're all with you. Keep it up. Antony Blinken, you're probably the worst Secretary of State since Henry Kissinger. Henry Kissinger, as you know, he ordered the carpet bombing of Cambodia, a neutral country that was not even involved in the Vietnam War. And he ordered it without the approval of Congress. If you meet somebody from Cambodia or know someone who went there, they'll tell you, Cambodians are among the nicest people on earth. This is what you do to them, and they had nothing to do with war. Yes, sir. So 150,000 Cambodians were killed in that carpet bombing. And on top of that, Henry Kissinger was given a Nobel Peace Prize. Is this the new criteria to giving somebody Nobel Peace Prize, that you have to do such horrible things to other human beings? So 70 years of indirect or direct involvement of Pakistan military into the affairs of Pakistan has brought our economy to disaster. And that, inshallah, has to end from now on. Pakistan has extreme poverty. It has high unemployment rate, very high inflation. It has continuously been having informal economy, poor infrastructure, and low technological development in the country. We have inadequate to non-existing health care and very high infant mortality rate. We have over $133 billion in foreign debt, and this is caused by either the generals or the puppets they put, who don't even know, they can't even probably read the contract that they're signing with IMF or World Bank. How are you going to pay that $133 billion? You barely make anything that's worth anything in the international markets. Organizations like IMF and World Bank are the financial sharks. Any country that takes loan from them, they have gone into generational poverty. And past studies have shown that nations who borrow from IMF have greater rate of poverty and inflation and unemployment. Asim Munir, General Bajwa, Fateh al-Sisi, Antony Blinken, and Kissinger, obviously he's not here anymore. They should all be tried for crimes against humanity. Now, I just want to talk about Imran Khan a little bit, the guy at the center of this. But what about Qazi? I'll let those gentlemen. Or too small a character. Yeah, absolutely. Prime Minister-elect Imran Khan is an honest man. He's an innocent man that has been rotting in jail for a year and a half. He has built 3 cancer hospitals for his people. And
He has built one university. The 75% of the people who are treated in Shaukat Khanum Memorial Hospital, they pay no fee, and the remaining 25% pay according to what they can afford. So in the end, I would like to voice the opinion of vast majority of Pakistani Americans. There should be complete end to this brutal fascism and dictatorship that has been going on for last 2-3 years now. And you can start normalizing things by releasing the 10,000 plus that you have illegally imprisoned. And this includes journalists, political workers, and human rights activists. And also that includes the human rights activists from the province of Balochistan. The natural resources of Balochistan, they belong to the people of Balochistan. The gas reserves, the oil reserves, the gold, the platinum, the copper, the zinc, the raw material for cement, the revenue generated by these resources should be first spent to build schools for children of that province, build universities for the students, build hospitals, infrastructure, and roads. Dr. Maran Baloch and any other journalist and human rights activist who wants to come to the United States should be allowed to exit that country. Dr. Maran Baloch was recognized as one of the 100 emerging leaders by Time magazine, and she was supposed to attend a seminar or a conference in New York, and the generals and the dictatorship did not allow her to leave the country. So, just want to suggest a couple of things. There should be an independent and transparent commission to investigate the false flag operation of May 9th and the 26th November massacre in Islamabad. Come out with a plan to hand over power to its rightful owners, not the cockamamie people that you have put as President, Chief Justice, and Prime Minister of Pakistan. The Pakistani community wants to have very strong bond with the United States. We want to also see democracy, true democracy in Pakistan. We want our economy to flourish, and we want to coexist peacefully with all four neighbors. We don't want any internal or external pressure on Pakistan. We like to see Pakistan as a truly sovereign country that determines its own destiny, its own foreign policy, and its own economic policy. And God willing, that day will come soon. Thank you. God bless America, and God bless Pakistan. Thank you, Tariq sir. I was just given a list of some friends who have supported our events for a very long time, and I was told to make sure that none of them is left here. Diana Roman, Dr. Abdul Hai, Dr. Adil Haq, Dr. Ahad, Dr. Ali Khan, Dr. Anas, Dr. Anjum, Dr. Arif Mahmood, Dr. Ayaz Malik, Dr. Durana Balakasheva, Dr. Furqan, Dr. Zareen, Dr. Hani, Dr. Khwaja, Imran Khwaja, Dr. Jalil Khan, Dr. Tariq, Dr. Roman Hussain, Dr. Raja Sarfaraz Khan,
Thank you very much. Dr. Tahir Khan, Dr. Taimur Gill, Dr. Usman Malik, Dr. Zain Nawaz, Dr. Rahman. Okay, I think I haven't left anyone out. I do want to thank one more time. I know in our flow of things, we keep on forgetting our new director and how she has been helping us. I think it's only fair that we recognize her again. Maliha Shahzad. Maliha, thank you. Stand up. Okay, our next guest is from Washington, D.C. Dr. Usman Malik. Malik Usman is the president of First Pakistan Global and core member of Pakistani American Physician Association. He's a philanthropist, community activist, and human rights advocate with a profound commitment to advancing civil liberties and equal justice across the globe. A graduate of New York University with honors, Dr. Usman has dedicated his life to uplifting marginalized communities and advocating for human rights and democratic values. As a passionate advocate for human rights, Dr. Usman has been at the forefront of numerous social justice initiatives. He has served as a board member for various non-profit organizations, both past and present. I present to you Dr. Usman Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, respected Mayor Babik, Congresswoman Julie Johnson, and esteemed panelists. Thank you so much for joining at this session. My name is Dr. Malik Usman, and I represent First Pakistan Global, an organization committed for true democracy, rule of law, civil liberties, social justice, and equality. I'm also representing Pakistani American Physician Association, which had played a vital role in this pro-democracy and human rights movement. I'm here today as a voice for the voiceless, standing alongside the 250 million oppressed citizens of Pakistan who continue to suffer under a brutal military regime. I stand here today representing the family of Ashir Sharif, Zileh Shah, Amar Farooq, and the countless martyrs of Islamabad massacre. A tragedy that will forever scar the conscience of our nation. I speak for our mothers and sisters who have been abducted, detained, and humiliated because of their unwavering political activism. I'm here to represent every oppressed man, woman, and child who is standing for freedom, justice, and dignity in a country where the voices are silenced and their rights are trampled upon. Dear friends, this is not just a political fight. It is a divine responsibility for all of us. थोड़ी देर में हम शुरू We stand here करेंगे today introductory remarks because जो the organizers struggle for वो freedom, बात कर रहे हैं. democracy, and fundamental right moderate कर रहे हैं. is not शहबाज हैं अभी optional. जो local congress It is essential. जो local It is a mayor moral हैं, duty, leader और local जो a judges sacred वगैरह हैं, obligation to lawyers हैं, ensure जो इधर के that the local sacrifices of judges the हैं, वो oppressed भी आए हुए हैं. are not forgotten, ये इस वक्त and that the diaspora perpetrators strength है. of these heinous ये हमने crimes पहले नहीं देखा. are held मैं accountable. 90s में Pakistani था, American college में, human rights 2000s में grad organizations, school में था. which ये हमने, include नहीं First देखा. Pakistan Global, जैसे diaspora organize हो रहा है. Community Alliance This is for a good Peace and sign. This is a Justice, really good sign. Democracy, अलग-अलग लोग, and दूर-दूर Human से Rights लोग Alliance. इकट्ठे हुए. They all have adopted a resolution which states, for over 2 years,
Pakistan has been under siege. taking this seat. The illegal I'm taking this seat military for regime coverage. led by General Asim Munir has turned Pakistan into a fascist state where human rights are violated, there is media censorship, and political repression have become a norm. Innocent civilians peacefully protesting for their rights were fired upon indiscriminately. During the Islamabad massacre, a horrific act carried out under the direct orders of the military top officials. Those were not just protesters, they were women, fathers, mothers, sons, and daughters who were brutally silenced for daring to demand freedom and democracy. And this has not happened in a vacuum. State Department human rights reports highlighted the buildup of these atrocities, torture, abductions, extrajudicial killings, and media suppressions are daily realities under this fascist regime. Families are being destroyed, journalists silenced, and political leaders have been targeted, all to maintain a stranglehold on power. Recent surveys among the diaspora of North America, they have revealed that more than 80% of overseas Pakistani diaspora, they hold General Asim Munir directly responsible for all these atrocities. These actions, where there is actions against their oath, violation of the Constitution, and the direct assault on the democratic will of the people. We are encouraged by the international community for their growing awareness of these crimes. House Resolution 901, I would like to give credit to PAC, Dr. Jalil and Dr. Tariq are here. They have initiated that resolution. And then whole community, they ownership, and then we got 368 congressmen signed that resolution, followed by a letter by Greg Tissar, Summerlee, and McGovern, which directly call out General Asim Munir, advocating for accountability through visa bans and travel restrictions. This is an important step, but much more needs to be done to hold this regime accountable for its war crimes and crimes against humanity. In any functioning democracy, those who violate these oaths, suppress civilian governance, and overstep constitutional limits must face consequences. General Asim Munir must resign immediately. This illegal power grab is dividing Pakistan and taking it towards a chaos, and these actions threaten to repeat the tragic history of East Pakistan. So you guys have this moral and ethical responsibility to stand up and stop this tyranny and stop this fascism. So the demands from the coalition are the perpetrators of Islamabad massacre must resign and face accountability for their crimes. The military must end their illegal interference in politics and restore civilian supremacy. The international community must take decisive actions, including holding this regime accountable for the Islamabad massacre and other human rights violations. Pakistan's democracy must be restored through transparency, accountability, and the rule of law. This is not just a political battle. It is a fight for the soul of our nation. It is a fight for freedom. It is a fight for dignity and for the fundamental human rights. And every human being deserves these rights. The overseas Pakistani diaspora stands united and ready to pursue every legal, diplomatic, and constitutional avenue to restore democracy and justice in Pakistan.
To my brothers and sisters back home, we stand with you. And all these people, they stand with you. Your fight is our fight. Together, we will reclaim our homeland from tyranny and oppression. And you guys have an important role because we are working right now on a binding bilateral resolution which will deal with the sanctions under Magnitsky Law. And those sanctions will include travel ban, visa restriction, and asset freeze. So I want all of you guys to reach out to your congressmen, your senators, and then ask them to support that resolution. This is your responsibility. From Texas, we want all of those congressmen and senators to support that resolution, which will be presented to the House in the next couple of weeks. Before I leave, I know we all speak Urdu, तो जब तक उर्दू में कुछ कहा ना जाए जज्बात जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं. So बातिल से दबने वाले ए आसमां हम नहीं, बातिल से दबने वाले ए आसमां हम नहीं, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा. तो अब आप लोगों के पास चॉइसेस ज्यादा नहीं है. आप लोग एनविजन करते हैं कि माजी में किस तरह से करबला का वाकया हुआ, किस तरह से जो 1971 का सकूते ढाका का वाकया हुआ, उस टाइम पे अगर हम लोग सकूते ढाका के वक्त कुछ कर लेते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता. तो अभी आपके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है. या आप हुसैनियत के साथ खड़े हो सकते हैं, या आप चुप रह के यजीद का साथ दे सकते हैं, और या फिर आप कूफा वालों की तरह चुप करके एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह साइड पे खड़े हो सकते हैं. और फिर पाकिस्तान में जिस तरह डी चौक का नाम कह रहे हैं कि शहीद चौक रख दिया जाए, एक और आपको इसी तरह का चौक बना के दे दिया जाएगा. और अगर आपको पाकिस्तान की आज़ादी चाहिए, पाकिस्तान की हकीकी जमहूरियत चाहिए, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहिए, तो ये आप सब लोगों ने लेकर आनी है. हम कब तक यहाँ पर बैठ के रजीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहेंगे? उनके पास तो पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर हैं, वो तो एंजॉय करेंगे जिसके पास पावर है. ये आप लोगों ने उनको रोकना है. और अगर आप लोग उनको नहीं रोकते तो ये हम सब की वीकनेस है. तो इसका मतलब है कि हम हुसैनियत के साथ नहीं खड़े. तो आप लोगों से ये मैसेज है कि आप लोग अपना हक खुद लें. जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपने हक के लिए खड़े हों. इसीलिए कहा गया था कि हजार खौफ हो लेकिन जुबान हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक. तो पाकिस्तान के लोगों से ये इल्तमास है कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हों, एक पुरअमन जद्दोजहद करें और एक खुशहाल पाकिस्तान को वापस क्लेम करें. थैंक यू सो मच. Thank you. Okay, now we get to the meat of the events. Okay. I'm going to introduce my esteemed guests of the expert panel on human rights in Pakistan. And my request to them is, as I announced it, if they would please come to the stage. I'm going to start with Dr. Shahbaz Gill. Dr. Shahbaz Gill is a former professor of leadership and management at the University of Illinois Urbana-Champaign, former chief of staff and official spokesperson to former Prime Minister Imran Khan. He also served as Prime Minister of Pakistan's advisor for political communications, and he runs a hell of a vlog. So, Dr. Shahbaz Gill. I want to say, Dr. Shahbaz, one second, if you would please. And Waqar bhai, aap bhi zara please khade ho jaye. You know, there's a connection here. Dr. Waqar is the nephew of Senator Azam Swati. And we know that it was Azam Swati and Shahbaz Gill who actually exposed the regime's atrocities and inhuman
inhuman treatment that they have given to those who are incarcerated illegally. So thank you very much for such a brave soul, you and from your family. Thank you very much. Thank you. My next guest again is a fellow Pashtun, and speaking of fellow Pashtun, Shaitan, okay, you just said. Thank you. All right. Wajahat Saeed Khan is an Emmy-nominated journalist and author reporting on Indo-Pacific security and focusing on AFPAC conflict. An adjunct professor at New York University's Center of Global Affairs and non-resident senior fellow at Washington's Atlantic Council. Wajahat Khan is a graduate of Columbia University School of Journalism and the University of Michigan, as well as Pakistan's only Shorenstein's Fellow for Harvard University's John F. Kennedy School of Government. He has reported from 16 countries covering conflict, diplomacy, and media for digital, cable, and network news. During the final years of US military operations in Afghanistan, Khan was bureau chief in Kabul and Islamabad for NBC News and embedded with over 100 NATO, Afghan, Indian, and Pakistani military and paramilitary units as he covered South Asia for leading US, British, Indian, Japanese, and Pakistani networks and publications since the beginning of 2001, US invasion of Afghanistan. Recently, he served as the digital editor at Nikkei Asia, where he launched Nikkei's first podcast series and edited a popular weekend newsletter at the Eurasia Group. He frequently dabbles in cricket and is the author of the 2019 Amazon Harper Collins non-fiction bestseller Game Changer, He lives between New York City, London, and Karachi. Used to. Wajahat Saeed Khan. Our next guest is Dr. Moeen Pirzada. And Dr. Moeen Pirzada is a prominent public intellectual from South Asia. He is a known TV anchor, columnist, and editor, and is one of the most influential vloggers of South Asian communities in the United States. Almost 5 million are following him on Twitter, Facebook, YouTube, and other platforms. He has worked with several top TV networks of Pakistan, including Jio, ARY, Dunia, and was head of PTV English, the state broadcaster. He is founder editor of Global Village Space publications that have been read more than 100 million times in the last 5 years. Dr. Pirzada, here we go. Dr. Pirzada has written extensively and his articles have been carried out by national and international publication. He studied international relations at Columbia University, New York, and was Britannia's Shari Scholar at London School of Economics and Political Science selected by British Foreign Office. Dr. Pirzada interviewed leadership of Pakistan and international figures like Hillary Clinton, the Prime Minister of UK, David Cameron, Admiral Mike Mullen, Hamid Karzai, Indian External Affairs Minister Jaswant Singh, and many others. We have requested him to moderate today's panel discussion. Dr. Moeen Pirzada. The next two guests are via Zoom. The first one is Ryan Gray. Ryan, are you on? Yeah, I see you. All right. Ryan Gray is a co-founder of Dropside News and the host of podcast Deconstructed. He was previously DC Bureau Chief for The Intercept and the Washington Bureau Chief for Huffington Post, where he led a team that was twice a finalist for the Pulitzer Prize. Yeah. And they won once. He edited and contributed reporting to groundbreaking investigative project on heroin treatment that not only changed federal and state laws, but also shifted the culture of the recovery industry. The story by Jason Cherkis was a Pulitzer finalist and won a Polk Award. He has been a staff reporter for Politico and Washington City Paper and is a co-host of the show Counterpoints. He is the author of the books Thank you. We Have Got People, 2019, and This Is Your Country on Drugs, 2009, and he has
His third book is published in December 2023 is The Squad, AOC and the Hope of Political Revolution. Dr. Ryan. And Dr. Did I see you on the McLaughlin report also? I think I've seen you on the McLaughlin report in your early years for Huffington Post, right? Is that right? Can you check your audio? Okay, can you hear me now? Ryan? It's good. Okay. Ryan, I was asking, did I actually see you on the McLaughlin report? Excellent. I think I remember you from McLaughlin from years when you were in Huffington Post. Okay, I'm going to move on to the next and the last introduction. Is Rick Hepburn on? Rick Hepburn. No, he's the only one coming. Okay, all right. Dr. Meet Pirzada, we'll give the microphone to Dr. Meet Pirzada, and he's going to lead the panel. Dr. Rick is going to be joining us after 2 p.m. Dr. Meet Pirzada and your panel. Thank you. I don't know about that, but I'm the cameraman. This is the live stream, the one This is the live stream. and that's Can anyone check if the sound is okay? yes. Thank you so much. First of all, when I entered the hall, my name is Wajahat Saeed Khan, and it's such a detailed introduction already been doing the month now, perhaps I don't have to say anything more about it. When I entered the room, I was really impressed. The power and the strength of the community does not necessarily lie in the numbers. It lies in the body and the substance. Face is an index of the mind. When I entered this hall, I was pleased. I saw an experience in every face. If there are 100 plus people in this room, if anyone is bringing 20 to 30 years of experience, I can see 3,000 to 4,000 years of professional experience of life. People who have migrated from their own lands, they have made themselves into success, struggling in the rule of law country, they have paid their taxes, they have learned the system, they have traveled across the world. This is the strength of the Pakistani community. That is precisely in the last 2.5 years, I got the opportunity of traveling across different parts of the United States and Canada. And I realized the strength of the Pakistani community lies in the North American community. And this is why you see that everything is being done by the military dictators and the regime in Pakistan. One madman, and I have no qualms in calling General Usman Malik a madman. What happened on the dark night of 26th November 2024 was an act of madness. No one in the armed forces of Pakistan, no one in the law enforcement community in Pakistan, no one in the politics of Pakistan, no one in the media of Pakistan, no one till the last moment in the military of Pakistan ever thought that such a thing could happen. We have evidences to believe and hope. I think Ryan Brett will be able to tell you more. He had already written that in website. And how in the last moment, even the military officers were surprised. I mean, such a thing that happened in the center of Islamabad, right in front of the Supreme Court of Pakistan, right in front of the Parliament of Pakistan, the Senate of Pakistan, literally 1 mile profile away from the diplomatic pool, 1 mile away from the US Embassy, from the British High Commission. Can anyone imagine in the almost 80 years of Pakistan's history, such a thing could happen? The only comparable example to what happened on 26 November 2024 is the Colombian massacre, which is called as the Banana Massacre. When the Colombian army killed more than 1,000 people, the laborers in Colombia, right, and then took away the dead bodies and burned them or threw them in the ocean, right? This is something that is really reminiscent of that thing that happened. And only a mad can do it. Madman can do it.
So we should not see that man in view of his uniform or his position. We need to have the moral courage to identify the General Asim Muni, whom Usman Malik says should resign, is actually a married man. And he is a problem not only for the democracy, for the human rights, but also for the future of armed forces of Pakistan. No modern institution can actually be led by a man who is mentally disturbed. And that actually shows the gaps, the structural and institutional failure of the armed forces of Pakistan. That such a mentally disturbed man, who any psychiatrist will tell you suffers from what is called as paranoid schizophrenia. The way he is acting towards Imran Khan, towards Bushra Bibi, towards General Faz, and to everybody else. This is a schizophile. This is clearly an example of, I hope there is some psychiatrist in this room or a psychologist that can understand the term of the paranoid schizophrenia. General Asim Muni is paranoid schizophrenic, right? In fact, 2 or 3 days ago, when I was speaking in the congressional briefing, where Wajahat, my colleague, was there, and Dr. Shahbaz was also there, I shied away from naming him in my testimony. But I was glad that everybody else, including Wajahat, including Mahalika, including Usman, they named him. I think we should all name him because he's in the center of the problem. So I'm very pleased to be here. I'm thankful to Nadeem Zaman Sahab for what's that? आपने नाम ले लिया So, if I keep it, no. What is that I'm doing wrong? Keep close. Okay. And will this still be carried the? Yeah, because last time the audio that actually went in the live was not good enough. Yeah, it's going on. I think it's something problem. So my job is clear for moderator. I think quickly introduce the panel has already been introduced. Yeah, is this problem from there? Yeah. I'm sorry for this, but trust me, I'm doing television from 2005. These problems happen. Every television program which looks very smooth and perfect on the screen has all these problems on at the back end of it. You see Dr. Shahbaz sitting over there, you see Wajahat Saeed Khan sitting over there, Nadeem Zaman Sahab has been very kind, he has given a very detailed introduction, I don't need to give any more introduction. Dr. Rick Halperin, who is currently teaching at the South Methodist University, but has remained affiliated with Amnesty International, will also join us. Apart from my friend Ryan Grimm, who you see here, Ryan had been the bureau chief of Huffington Post in Washington. He was the bureau chief of Intercept in Washington. In that capacity, he brought Pakistan into the mainstream American politics. It was the wonderfully written investigative pieces by Ryan Grimm and his team from the platform of the Intercept that compelled State Department to take notice, that brought other congressmen, because he was from the mainstream American media, and now he's the founder of the website. So the way this session will go is, our themes are 3 or 4. Our theme is Islamabad massacre, the situation of the human rights, the freedom of expression in Pakistan. One word is important. Freedom of expression is essentially inextricably linked with the freedom of thought. You cannot think, you think and you speak. It is not possible that you speak and you have thought but you have no expression. So all societies which have thought have also expression. So thought and expression are related to each other. So it is the freedom of expression, is the freedom of thought, right? And our theme is the transnational repression. We have heard that once again, me, Dr. Shahbaz and Imran Riaz have been put on Interpol list. They are trying to issue red warrants for us. This is a classical example of transnational repression to silence us
they're trying to use in Interpol. So all these things will be discussed. I will request, starting from Dr. Shahbaz, only 7 to 8 minute statement, right? On these, whatever you want to basically tell us, everybody, and then we will open it for question and answers. Right? So you can start. Thank you. I think there is some kind of problem. I feel you right now. Are you side? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you so very much, all of you, especially organizers and everybody who traveled across the US to participate in this discussion, in this session. This is very much needed. I will talk a little bit in English and then I'll move to Urdu because the people I want to talk with, they understand that language better and I can speak that language better. I'm not that proficient in English. First of all, what is our tragedy as a word? The tragedy is that everybody wants to see more and more power and then wants to concentrate that power in their own position. That is happening across the globe. You see here the corporate America, you see in third world dictators are political dynasties. They don't want to share power with the people. Even on the name of democracy, they created their own dynasties. But in some countries, because of the people's power are institutionalized, they came out of this evil and now people can exercise their power. Pakistan is still stuck in military dictatorship. And the reality is that we are under military dictatorship since 1956 at least. So we were never out of that dictatorship. It's just they had some facades, sometime in the name of Zulfikar Ali Bhutto, sometime in the name of Sikandar Mirza, and then Benazir Bhutto, and then Nawaz Sharif, and then we felt that Imran Khan's government, we are calling the shots, but actually one independent prime minister came, and I have seen by standing behind his right shoulder that he was trying to call the shots for the betterment of Pakistan. They tried to control him within the first 6 to 8 months, and within 6 months they realized they can't control him, so they started playing another dirty game. And that game was basically telling a lie to Western world that Imran Khan is against any country, it's United States or any other country. Imran Khan is a nationalist, he's a danger to the world peace. Excuse me. Those kind of lies were sold. General Bajwa told Prime Minister Khan that visit to Russia is inevitable for Pakistan. Military growth as well as regional objectives. When Imran Khan visited Russia, General Bajwa hired lobbyists in the US and told, it is not we who want to visit Russia, it is the Imran Khan. So Imran Khan is anti-US. So basically when your own security guard or security officer or anybody who is responsible for your national security is working against your own national security, the results will be the same as we are seeing. So what I expect from US and rest of the countries, just 3 things. Your own professed principles, rule of law, democracy, freedom of speech, and of course human rights. We are not expecting your involvement, we are not expecting your intervention in any other form. All we want that generals like Asim Munir should not be supported for their fascism, the way they are killing people, the way they are just silencing Pakistani voices. And it is not only in Pakistan, in many other countries, but Pakistan's case is brutally extreme. So
My last word in English, and then I'll talk a couple of things in Urdu because time is very short. If we get support of US, because currently we have very high hopes because Marco Rubio, he has a very stated position that they shouldn't be supporting any dictator anywhere in the world because that is against the US interest. When you support, very rightly explained by Marco Rubio, that when you support any dictator and they try to silence their public over there with force, with brutality, that public automatically turn against the United States of America. So United States of America needs to partner with democracy, with people of those countries instead of dictators. अब थोड़ी उर्दू में बात करते हैं। देखिए मैं 3-4 बातें कहूँगा उसके बाद हमने क्योंकि डिस्कशन करनी है पैनल। हम सबको पता है पाकिस्तान में क्या हुआ है, जनरल आसिम मलिक ने क्या किया है। 3-4 जनरल्स हैं, जैसे मोहित अक्सर कहते हैं, दूसरे दोस्त कहते हैं कि कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है पाकिस्तान में। एक बादशाह बनता है जो मिलिट्री चीफ बन जाता है और फिर पूरा सिस्टम उसके सामने सर में होता है। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल लीडर बैठा होता है, उसके जो कॉमरेड होते हैं, जो उसके डिप्टीज होते हैं, वो भी वहीं पर जाके हाजिर होते हैं। उनको भी लगता है फलाह वहीं से निकलेगी। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? अगर वो वहां नहीं जाएंगे तो चौथे दिन उनकी सच्ची या झूठी फाइल प्राइम मिनिस्टर के सामने आ जाएगी, ये तो बड़ा करप्ट है। अब प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं उतारेगा उसे तो अखबार को लीक कर दी जाएगी वो इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर करप्ट है और देखिए उसको हुकूमत ने बिठाया हुआ। मीडिया से फोन करते हैं और वो उनको कहते हैं हम कर दो, वो पढ़ जाते हैं। हम भी इबादत के साथ तमाशबीन कौम है, हमें भी वही पसंद है। और उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडर है वो सोचता है कि मैं क्या करूं, तो एक एक करके उसके इर्द गिर्द जो काम के बंदे होते हैं या उसके लॉयलिस्ट होते हैं उनको उनसे दूर किया जाता है। इमरान खान ने काफी हद तक इसको रेजिस्ट किया और कामयाब है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो गुलजार साहब को क्यों नहीं बदला, तो उसकी भी वजह यही है कि गुलजार साहब को बदल के बाजवा साहब अपना बंदा लगवाना चाह रहे हैं और अगर वो उनका अपना बंदा लग जाता तो जो हम 4 साल निकाल पाए जिसमें कुछ ना कुछ हम आपको बता पाए कि हम गवर्न कर सकते हैं, अगर बेस्ट इन द बेस्ट नहीं तो कम से कम जीडीपी 6% ग्रोथ पर ला सकते हैं। अगर बेस्ट इन द बेस्ट नहीं तो 20 बिलियन से एक्सपोर्ट को बढ़ा के 30 बिलियन पर ले जा सकते हैं। अगर बेस्ट इन द बेस्ट नहीं तो टॉप 3 बेस्ट कंट्रीज जिन्होंने कोविड को मैनेज किया उनमें पाकिस्तान आ सकता है। तो ये आपको पता नहीं चलता अगर हमें 4 साल ना मिलते। अब ये जो आप सारे जुड़े बैठे हैं, आप में से कईयों के वालिदैन जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके होंगे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जिनके जिंदा हैं अल्लाह उनको जिंदगी दे। कई मौकों पर आपको वो याद आते हैं, आप रोते हैं उनके लिए, लेकिन मैं दावे से आपको कहता हूँ कि आपको वो याद नहीं आते, आपको उनसे जुड़ी हुई अपनी ज़रूरतें याद आती हैं। जब आपकी वो ज़रूरत अफेक्शन की, मोहब्बत की, सेल्फलेस जो एक सैक्रिफाइस और डिवोशन की कोई और पूरी नहीं करता तो आपको वो याद आता है। ऐसे ही अब आप ये जो सारे खड़े हैं ये इमरान खान के लिए नहीं खड़े, आप सबको वो वक्त याद आता है जब एक शख्स आपके लिए लड़ रहा था और अब आपको जो बौने नजर आ रहे हैं, जो जनरल आसिम मुनीर ने इंस्टॉल कर दिए हैं, आपको अब समझ आइए कि वो बेहतर था, हमें वही बंदा चाहिए क्योंकि उसके साथ हमारी ऑनर की, इंटेग्रिटी की जरूरत जुड़ी हुई। आखिरी बात करूंगा और वो ये कि हमारे साथ ये सब कुछ, ये तो आपको पता है क्या हुआ, लेकिन कैसे हुआ, इसमें हम कैसे जिम्मेदार। चौधरी निजामुद्दीन एक चीज को बहुत पसंद करते हैं, जनरल आसिम मुनीर इस वक्त के चौधरी निजामुद्दीन, और मैं चौधरी निजामुद्दीन इसलिए कहता हूँ, लोग कहते हैं पता नहीं नाम लेने से शायद होते हैं, हालांकि मेरा ख्याल इससे ज्यादा नाम करने होता है। चौधरी निजामुद्दीन हर दौर का अपना अपना होता है, अयूब खान से शुरू हुए और हर टाइम की निजाम, उन्हें एक चीज बहुत अच्छी लगी और आप सबके अंदर भी एक चौधरी निजामुद्दीन है, आपको मैं अभी एहसास दिलाऊंगा, आपको भी वही चीज अच्छी लगती है। चौधरी निजामुद्दीन को अच्छा लगता है कि आप सब चैरिटी करें,
یہاں طارق صاحب بیٹھے یہ کالج بنا رہے ہیں, ادھر ایک بڑی یونیورسٹی بنا رہے ہیں خانپور, ان کے اندر بھی ایک نظام دی. چیریٹی کرنا ایک طرف تو بہت اچھی خاصیت ہے, دوسری طرف خدا بننے کی بھی خواہش ہے تھوڑی کہ آپ کسی کو دیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, آپ دینے والا ہاتھ بنتے ہیں. تو چودھری نظام الدین کو بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ چیریٹی کرتے ہیں. آپ ایکٹنگ کریں, ماہرہ خان ہوں, کوئی بھی ہوں, چودھری نظام الدین کو آپ اچھے لگتے ہیں. آپ کرکٹ کھیلیں, شاہد افریدی ہوں, کچھ بھی ہوں, آپ بڑے اچھے لگتے ہیں. آپ ارشد شریف ہوں, وہی پیرزادہ ہوں, اچھی انگریزی بولیں, کتابیں لکھیں, چودھری نظام الدین کو آپ بڑے اچھے لگتے ہیں. موہت صاحب کو پتا ہے, میرے ساتھ موہت صاحب کے ساتھ ISI کے بڑے سینئر جرنلز, ان کے ساتھ تو خیر بہت ہی یہ وہاں ہوتے تھے, لیکن میں بھی امریکہ سے تھا, پروفیسر جاتا تھا تو ہمارے ساتھ بڑی ڈسکشن ہوتی تھی, بڑی پریمیئر قسم کی ان کی جو میس ہوتی تھی, اس میں مجھے ٹھہرایا جاتا تھا, بتایا جاتا تھا میں کتنا عظیم بیٹا ہوں ملک کا, میں کتنا کام کر سکتا ہوں ملک کے, میں بھی اچھا لگتا تھا. اس کے بعد یہی نہیں, آپ وہاں پر جا کے لوگوں کے گوڈے چینج کریں, یہ ڈاکٹرز ہیں نا, گوڈے ڈالتے ہیں, نی سرجری, گٹے چینج کریں, کارنیا ڈالیں, ٹرانسپلانٹ کریں, پیس میکر ڈالیں. چودھری نظام الدین کو بڑا اچھا لگتا ہے. آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, بزنس کریں, وہاں انویسٹمنٹ کریں, چودھری صاحب یا ان کے بیوی بچے جہاں آئیں ان کو ہوسٹ کریں, آپ انہیں نیمنس پہ لے کے جائیں, شاپنگ کروائیں, سب اچھا لگتا ہے. ایک چیز چودھری صاحب کو پسند نہیں, جب آپ سوچیں, آپ کے تھاٹ سے چودھری کو ڈر لگتا ہے. تو جب آپ آزاد سوچتے ہیں, آزاد بولتے ہیں, وہ آپ یہاں سے بولیں, وہاں سے بولیں, چودھری آپ کے رشتہ داروں کو پیچھے تنگ کرے گا, آپ کا پاسپورٹ کینسل کرے گا, آپ کا شناختی کارڈ بند کرے گا, آپ کا نام لسٹ پہ ڈالے گا, اگر آپ وہاں ہیں تو آپ کو اٹھا لے گا, اور اگر آپ تبھی نہیں باز آئیں گے تو ارشد کی طرح آپ کے ناخن کھینچ کے آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اور ہم بھی سارے اس بات میں خوش ہیں کہ دیکھیں کتنے سارے کام. میں ابھی, میرے ایک دوست ہیں عمران شریف, کیلیفورنیا میں ڈاکٹر ہیں, بڑے اچھے بھلے آدمی ہیں. کل پرسوں میں نے ان کی تصویر دیکھی, پورے میں دام گن سکتا تھا, کم از کم کوئی 28 دام ان کے ہنسی میں باہر آ رہے تھے. محسن نبی کو جب بھی ڈالی ہوئی تھی اور تصویر کھنچوا رہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ یہ اپنا کہ آپ کے جتنے اوپر لوگ بیٹھے ان سے پوچھیں تو یہ آپ کو کیا کہتے ہیں, تو دیکھیے جی ہم نے وہاں چیریٹی کا کام کرنا ہے جا کے, تو اسی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے, تو ہم ان سے کیسے بگاڑیں, ہم تو پاکستان میں اچھا کام کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے برٹش سے آزادی کیوں لی تھی؟ ڈاک تب بہتر تھی, ریلوے تب بہتر تھا, پولیس تب بہتر تھی. پوچھنا اپنے کسی بزرگ سے جو ان کے زمانے میں رہا, کرپشن نہیں تھی, تو برٹش سے کیوں آزادی لی تھی ہمیں کیا مصیبت تھی ان سے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے پریمیئر چیز آپ کی سوچ کی آزادی ہے. آپ اپنے بچے کو گھر میں سونے کا چمچ دیں لیکن اسے بات نہ کرنے دیں, اسے آزادی سے اپنے تھاٹس کو ایکسپریس نہ کرنے دیں, وہ آپ کے ساتھ خوش رہے گا. تو ہم نے ایز اے قوم خود یہ سب کچھ کیا, اس بگاڑ کا معذرت کے ساتھ ہم حصہ ہیں. ہم چیریٹی کی طرف لگے رہتے ہیں, میں نے نلکے لگوا دیے, یہ میں نے یہ کر دیا, یہ میں نے کالونیاں چینج کر دی, یہ میں نے اسکول بنا دیا, یہ میں نے دستکاری کا سینٹر بنا دیا. آپ نے کتنی بار کوشش کی کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں سے آزاد انڈیپینڈنٹ لوگوں کو, جیسے آپ یہاں کانگریس مین کو پیسے دیتے ہیں, سینیٹر کو دیتے ہیں, وہاں ان کو اسمبلی کے اندر بھجوائیں اور وہ آزاد بات کریں. آپ نے کتنی بار کسی جرنلسٹ کو کھڑا کیا کہ پتہ چلے ڈیلس نے یہ 2 انڈیپینڈنٹ بولنے والے جرنلسٹوں کو پہلے پڑھایا ہے, پھر کھڑا کیا اور وہ آپ کے لیے بول رہے ہیں. کیا یہاں چیئرز نہیں ہیں؟ یہ بتائیں گے آپ کو, ابھی وجاہت کے پوری دنیا کے اندر چیئرز ہیں جہاں پر جا کے آپ پڑھ کے آپ جرنلسٹ بن سکتے ہیں, آپ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ کیونکہ سب سے کریم ہے پاکستان کی جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو ذمہ داریاں بھی سب سے زیادہ, تو اپنی ڈائریکشن آپ نے بڑھ گئی کہ ہم درست کریں. ہمیں چیریٹی بالکل کیجیے, لیکن جو اصل کام ہے کہ ہمیں بولنے اور سوچنے کی آزادی ہے, جب تک وہ نہیں ہوگی کام آگے نہیں بڑھے گا. اور وہ آئے گی جب تک آپ پولیٹکس میں انویسٹ نہیں کرتے, جب تک آپ جرنلزم میں انویسٹ نہیں کرتے, جب تک آپ ایجوکیشن کی اس سائڈ پہ انویسٹ نہیں کرتے. تو اپنے آپ سے وعدہ کیجیے کہ اب آپ نے یہ چیریٹی کے چکر میں آپ نے اپنی جو انٹیگریٹی ہے اس کا سودا نہیں کرنا. سب سے پہلے آپ نے اپنی آزادی حاصل کرنی ہے, برابری کا اصول کہ اگر جنرل صاحب کو ایک بات ٹھیک لگتی ہے اور آپ کو بری لگتی ہے تو آپ کے پاس کہنے کا حق موجود ہونا چاہیے.
तो इतनी ही बात थी मेरी। उसके बाद अभी पैनल में बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आखिरी बात की क्या सब मायूस है? नहीं, ऐसा नहीं है। 77 साल के बाद हम सबको एहसास हो गया, उसका रीजन इमरान खान बने, ये मूवमेंट बनी है, तो ये बड़ी खुशहाल बात है। अब हम सबको पता है कि असल ईवल है क्या पाकिस्तान की और हमें उसे दुरुस्त क्या करना है। मैं हरगिज़ आपको इस तकरीर में चैरिटी से मना नहीं किया, लेकिन मैंने आपको कहा कि प्रायोरिटी लिस्ट में किसी और चीज को भी ऊपर जरूर रखिए, और वो है फ्रीडम ऑफ थॉट। बहुत शुक्रिया। Thank you, Dr. Shahbaz here. I would request Ryan Grimm, I see him here. Ryan Grimm, you hear me? Okay. So I understand that Ryan has to leave. So I request Ryan Grimm to give his statement, at least within 10, 11, whatever minutes, and on the subjects of how you have seen the situation. So give us a comment and then we will go through the questions. Thank you. Sure. Can everybody hear me? Yes. Excellent. Yes. Well, thank you. I'm sorry that I couldn't be there in person with everybody today. Hopefully, in the not too distant future, we'll be able to get together. For those of you who may not know, my wife was recently diagnosed with breast cancer and is undergoing chemotherapy now, and so our family is not doing any travel until that's complete. The prognosis is very good, and we expect this to be a thing that happens, a thing we go through and come out on the other end fairly soon. And a lot of people in the Pakistani diaspora have been extremely warm and supportive as we've been going through this process. I wanted to just extend my thank you to everybody for that. Just to say a few quick things about the state of play. I know that there was probably an enormous amount of anticipation at the inauguration of Donald Trump among people who believe that Trump will represent that Trump represents a break from the Biden administration in how the U.S. approaches Pakistan and in particular Imran Khan and his party, and I think that is correct. I know for certain that Special Envoy Richard Grenell is still very actively involved as on this issue and on this question, despite I know some hope from those in the Pakistan establishment that he has been sidelined. That's not the case at all. He's still quite active here. What I would say is that people need to remember that Pakistan is in Washington, almost never top of mind or at the front of the line when it comes to issues that are being confronted by policymakers in Washington. Just simply is the case, and so there will have to be some patience, I would suspect, before who knows? Trump could tweet something while I'm speaking and change the equation. But it may take some time. I know that there's pressure coming from the diaspora and others for targeted sanctions to apply to particular Pakistani officials, and I think that there is some movement in that direction, and that and alluded to as a possibility the establishment will fold, because once the sanctions start to bite, the targeted sanctions start to bite, it's very difficult to get the teeth off. It's much easier to prevent them from happening in the first place. And so at that point, a choice will have to be made by particular officials whether they want to risk these sanctions or whether they want to just restore democracy and human rights to Pakistan. My understanding is that the military is aware of the direction that this is going, and is essentially negotiating for time, and negotiating some details, and trying to set up a situation in which they will be in the least bad position, following whatever comes next. And so
it does feel that's all headed in that direction. Two quick things I would say. The diaspora is somewhat new to this level of kind of activism in the United States and in Washington, and it requires constant, regular contact with members of Congress, senators, House members, but it is a doable thing. Like a small but determined group of individuals can actually be heard and register real noise in Washington. And members of Congress, if they don't have to make a choice, they will never make a choice. And if they don't hear from constituents, they will do whatever it is that the national security state suggests that they do. If they hear from constituents, it then becomes a choice. Doesn't mean they're always going to side with their constituents, but it means it's a choice, and they're forced to at least kind of make that. And finally, what I would say is, continue to read Drop Site News. We launched a little more than 6 months ago. We need support. We need people to subscribe to our to get our news in their inbox and to share it with friends. And we need people to subscribe, donate to 501c3. It's important that what's going on in Pakistan be covered and be front and center for these policymakers. If they don't have anything to read, and all they're doing is reading what's in the New York Times, which is going to be wildly one-sided, or coming out of the Pakistan media, they're going to throw their hands up and say, this looks like a mess. This isn't something I want to be involved with. There has to be something that they can touch. You feel that they can trust, and that they can ground them. Again, like I said, I wish I could be there, but happy to answer, be part of this, part of the question and answer session, afterwards. Ryan, if I have correctly understood you, you are in a position to take questions. We have. Okay, so since Ryan has to leave, raise your answers. My name is Iqbal. My question to Ryan is, you seem to have a lot of information regarding the military here in Pakistan. Do you think some of the drones or some of the military journalists are going to revolt against Asif or not? What is the move there among the military journalists there? Very, very difficult question. You asked me for the right answer. Yeah. So what I will say is that I try not to be in communication with too many of those kinds of people, because I know that they are not free to say what they believe, and also know that anybody who is in Pakistan and who is found to be in direct communication with me is subject to disappearance, torture, or worse. So I try very carefully not to involve anybody who doesn't need to be involved in my reporting. If I were just to answer that question based on what I know about journalists in general, these are not fools. These are people who have two eyes and can see, and would love to be able to report honestly about what they are seeing. And if they're given the opportunity to do that, they will. But beyond that, I wouldn't want to say anything more. Yeah, you handled it very well, I would say. So, is there another question? Yes, hello, my name is Dr. Khan. It goes to so people can see. I am Dr. Khan, I'm a psychiatrist,
So when you are talking about Paranoid schizophrenia. paranoid schizophrenia, I think it is more fear they have some grandiosity, but they have fear. And fear is losing everything. And they establish that, and they are not going to give up easily. They're not going to give up. No, I don't think so. The question is that we know what happened recently, humanitarian things which we were believing in this era. We were very disappointed. What we are thinking, what's happening in Pakistan, how much it is going. I'm sorry. So I don't know this how it is going to happen. Is the government, if the State Department or the policies which is going to change in Trump era, and what guarantees General has to give so to keep their power, and the civilian population, they will be given a chance, what guarantees they have to give so that America will intervene in Pakistan and support the will of the people. Okay, thank you. Ryan, if you have correctly understood, the question basically is this, that what can be quid pro quo can happen if Washington has to throw its weight away from the generals behind the democratically elected government? What the United States would be hoping for, I think, in that situation would be a variety of different assurances that the civilian leadership would become, continue to be dependent on the United States and less dependent on China. I think that Pakistan would be again put in the middle of U.S. and China, and that the U.S. would hope to get some type of concessions, from the civilian leadership around those questions, because that's always been, the thing that has driven the United States to develop its relationship with the military is that it trusts the military is going to be a strong ally of the United States and will do what the United States asks it to. And it is less sure about the civilian leadership, and it is also pretty confident, or has been for many decades, confident that the civilian leadership is not actually calling the shots anyway, so therefore they might as well deal with the military. In a world where the U.S. believes that the civilians are the Pakistan government, they would want some assurance that they would be an ally to them. And I think that you can see some of the hostility to Imran Khan flowing out of Imran Khan's what they call aggressive neutrality, for instance, in the war between Russia and Ukraine, and a feeling that the military would be a more pliant than the civilian leadership. Thank you. I think we'll take two more questions because Wajahat hasn't spoken so far, and we're running behind the time. मैं ये आपको बताऊं कि मेरा भी फोन ही इंटरफेयर कर रहा था, तो फोन अगर आप एयरप्लेन मोड में डालेंगे तो ये इंटरफेरेंस जब आप बोलते हैं तो फोन इंटरफेयर करता है माइक्रोफोन सिस्टम से. जी. Yes, my name is Nausheen Khan, and I have a quick question with Ryan. So you heard about Asya Siddiqui. She is in prison here. So we are listening on Twitter nowadays that America is told by Pakistani government that give Asya Siddiqui and take Imran Khan. Is there anything like that going on? Follow the question. The question was this, that will there be a trade-off between Skip the question. Afia Siddiqui and Imran Khan, and Afia Siddiqui be released and something? I don't think it's a serious proposition actually. But you can comment if you want. Yeah. Skip the question. Next. Who's the next person? Who has the mic? Yeah. So Ryan, after this question we will go because Wajahat has to, and you also have to leave, and Wajahat will take the last person. Yes. G. Yeah, here Ryan, before I forgot, I wrote whatever I was supposed to ask.
So I'm Amir from Frisco, Senior Director of the Corporation. Do you think things have changed right now? Okay. So I'm Amir from Frisco, Senior Director of the Corporation. Do you think around this time the government change, environment change, so you will assess Pakistanis by stop supporting up to a certain level to our corrupt agencies and gain true freedom? Right, have you understood the question? Will the United States stop? Will the United States stop supporting the corrupt elements of the government? I don't know. The United States policy towards most countries is to support the corrupt elements of those countries, to make it more difficult for those countries to exercise sovereignty, and which makes it easier for the United States then to exploit those countries. Like that has historically been the approach. The current administration is filled with like hopeful radical revolutionaries. They just yesterday paused all foreign aid except for aid to Israel and to Egypt, and that includes money for AIDS, AIDS treatment, for cancer research, for organizations working on climate, and then also for organizations involved in destabilizing countries around the country. The U.S. foreign aid cuts both ways. It's sometimes helpful, oftentimes not. They just cut all of it. So what does that mean about what U.S. foreign policy looks like going forward? It's kind of an open question. If the previous approach to other countries and foreign policies remains, then no. Then I wouldn't look to the United States to do anything to improve the situation around corruption or broken governance in Pakistan, but rather to actually continue to buttress and uphold those corrupt institutions, because that is what the State Department has felt is in its own zero-sum national interest. But I don't know if they're going to continue that. It's an unusual and unpredictable time. Thank you, Ryan. I think at this point we'll move ahead, and thank you so much for joining us. I realize that you had short time. Thank you, Ryan. I hope everyone in this room understands Urdu. Yes. कोई ऐसा तो नहीं है जिसको इंग्लिश नहीं आती हो? वो आपको ये बात उर्दू में कैसे बताएगा? आप उर्दू में पूछ रहे हो ऐसा जिसको Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yak na'budu wa yak nasta'in. I'm going to keep it very short because वक्त हमारा कम है. एक मशहूर कहावत है जो एक मशहूर पाकिस्तानी जनरल साहब फरमाते थे. इस पे बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं. सिंपल सी कहावत है, समझ जाए आपको तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी. अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका. ये किताब भी है, डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी है, बहुत सारे इस पे ऑप-एड कॉलम्स लिखे गए हैं, बहुत सारे इस पे ब्लॉग्स हुए हैं, बहुत सारी लाखों हजारों ट्वीटें इस पे हुई हैं. क्योंकि ये जो जनरल साहब थे, उन्होंने जब 80s में, या मैं ज़िया की बात नहीं कर रहा, एक और जनरल है, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम कि कौन था, वो ये कहता था कि ये पाकिस्तान के 3 सतून हैं. अब अल्लाह पे तो डिबेट नहीं करनी ऑब्वियसली, बिकॉज अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना है. अब आ जाए दूसरे जो हैं, आर्मी और अमेरिका पे. अच्छा, वो भी जिस तरीके से ये उन्वान डिक्टेट करवाया गया था और थ्रो अराउंड होता था,
تو بیہیویئر ایسا ہی تھا کہ اس پہ بھی ڈبیٹ نہ کرو، جیسے اللہ پہ ڈبیٹ نہیں ہو سکتی تو ویسے عامی اور امریکہ پہ بھی ڈبیٹ نہیں ہو سکتی. وہ زمانہ بدل گیا. آرمی پہ تو ہم روز ڈبیٹ کرتے ہیں، ابھی بھی کریں گے، اور دبا کے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک نارمل آرمی نہیں ہے، ماشاءاللہ سے ایکسٹراڈنری فوج ہے، دنیا کی سب سے بڑی مسلمان فوج ہے، دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے، دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیر فوج ہے. اور یہ صرف ایک فوج نہیں ہے، یہ بیکر بھی ہے، یہ کنسٹرکٹر بھی ہے، یہ مہاراجا بھی ہے، یہ راجا بھی ہے. تو اور obviously ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے جس طریقے سے بیہیو کرتی ہے. تو اس پہ تو ڈبیٹ ابھی ہم کریں گے، ابھی کوشچن اینڈ آنسر سیشن میں. بٹ میں ایکچولی ڈبیٹ جو چھیڑنے آیا ہوں وہ تیسرا عنوان ہے، امریکہ. اب جو جنرل صاحب نے 80s میں بات کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو ڈبیٹ نہیں کر سکتے آپ، مگر ایکچولی ایز امریکنز یہ تو بکواس ہوگی، کیونکہ ڈبیٹ تو اس ملک کے ڈی این اے میں ہے. اور ایز پراؤڈ پاکستانی امریکنز اب اس کہاوت کے 20 25 30 40 سال بعد اب یہ رسپانسبلٹی آپ پہ آ گئی ہے کہ امریکہ کو ڈبیٹ کیا جائے، امریکہ کے رول کو ڈبیٹ کیا جائے. کیسے؟ امریکہ جس طریقے سے پاکستان کو استعمال کرتا آ رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان امریکہ کو استعمال کرتا آ رہا ہے، اس کو ایک ہی قوت شفٹ کر سکتی ہے اور وہ اس کمرے میں بیٹھی ہے. دنیا کے ہر ملک میں پاکستانی ہیں جی، برازیل میں بھی ہوں گے، فن لینڈ میں بھی ہوں گے، آسٹریلیا میں ہیں، کچھ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں ان کے لیے. مگر ایکچولی جو سب سے پاورفل، سب سے ایجوکیٹڈ، سب سے ہائی ارننگ، سب سے انفلوئنشل اور ماشاءاللہ سے سب سے کنیکٹڈ جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے وہ میرے سامنے ہے. ہماری جو مقدار ہے، ہمارے نمبرز اتنے زیادہ نہیں ہیں. ہم میں سے زیادہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہم میں سے زیادہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، ہم میں سے زیادہ ایون دبئی، قطر، بحرین میں رہتے ہیں. نمبرز میں ہم زیادہ نہیں ہیں، مگر ہم جدھر بیٹھے ہیں اور جیسے ہم سوچتے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک عجیب سے فنومنا پہ بیٹھے ہیں اور اس فنومنا کا نام واشنگٹن ڈی سی ہے، جس کا کنیکشن ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا آپ کا جو بھی کانگریس مین یا کانگریس وومن ہے. اور جب جنرل صاحب نے 80s میں آبویسلی حمید گل کی بات کر رہا ہوں، اگر ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اب سمجھ آ جانی چاہیے. حمید گل صاحب کے یہ فیمس وہ تھے، حمید گل بادشاہ آدمی تھا، اس کے حساب سے امریکہ جو ہے صرف رونلڈ ریگن پہ ختم ہو جاتا تھا. مگر بحیثیت ایک پاکستانی امریکن آپ کو پتا ہے کہ رونلڈ ریگن بھی ایک نیٹ فلکس اسپیشل بن چکا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور اس وقت جو انفلوئنس آپ کر سکتے ہیں اس کے بہت سارے پہلو ہیں. تو اس میں میں کوئکلی آپ کو تھوڑی سی ایک میں گائیڈڈ ٹور دیتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے. آپ کی پہلے تو ذمہ داری اپنی لوکل کمیونٹی چیپٹرز پہ ہے، جو فار ایگزامپل ندیم زمان صاحب یہ زبردست سینٹر فار کمیونٹی سروسز، ایکسلنس اینڈ کمیونٹی سروسز چلاتے ہیں. یہ ایکچولی سینٹر جو مجھے سمجھ آئی ہے کل، یہ پی ٹی آئی اور عمران خان اور شاہ محمود اور عالیہ حمزہ اور خدیجہ شاہ اور مئی 9 اور 26ویں ترمیم اور 26 نومبر سے بہت پہلے سے چل رہا تھا. ایسا ہی ہے. اس سینٹر نے بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں، ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں، اور بہت سالوں سے یہ سینٹر الگ الگ کام کرتا آ رہا ہے. مگر جب وقت آیا تو کمیونٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے اس سینٹر نے اپنا کمیونٹی سروس کی، سول رائٹس کی یہ ٹوپی بھی پہن. ایسے بہت سارے سینٹرز ہیں، بہت سارے ڈیلسز ہیں. ویسے ڈیلس تو خیر ایک ہی ہے ماشاءاللہ سے، اور ایک ہی کاؤبوائز ہیں. بٹ ایسے بہت سارے شہر ہیں اکراس دا کنٹری جدھر ایسی ہر مہینے
ایون ہر 3-4 ہفتے بعد اب ایسی ایک محفل ہوتی ہے, اس میں ہم آتے ہیں, اس میں ہم بات کرتے ہیں, اس میں لائیو کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب اپنی زبردست ٹائی پہنتے ہیں, گیل صاحب اپنی زبردست پنجابی بولتے ہیں, اور پھر ہم چلے جاتے ہیں. مگر اب جو ہمیں تانے پڑتے ہیں اس کے بعد وہ ایک الگ کہانی ہے کہ کیوں پڑھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, اور پھر ڈیلیں بھی بہت ہمیں ملتی ہیں, مگر ہم وہ ڈیلیں نہیں لیتے, ہم اگلی کانفرنس کی تیاری کرتے ہیں. مگر اس سب میں ایک چیز جو مسئلہ ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ دین واٹ, آگے کیا ہوتا ہے. اب یہ جو سوال جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, ڈالس جا کے کیا کر رہے ہو. نیو یارک میں میرے بہت سارے دوست ہیں, بڑے بڑے بینکوں میں کام کرتے ہیں, بڑے بڑے لائرز ہیں, کہتے ہیں کیا یار ڈالس میں کیا لوگ پیٹرول پمپ چلاتے ہیں, کوئی انجینئر ٹائپ لوگ ہیں, فارغ لوگ ہیں, کیا ادھر جا کے کیا کر لو گے تم لوگ. ڈاکٹر شاکٹر سے جا کے تم لوگ ان کے ساتھ کھانا کھا کے ان کو باتیں کر کے what are you gaining from this. یہ میرے جو نیو یارک میں بڑے وال اسٹریٹ کے میرے جو ملینئر کلاس فیلوز ہیں مجھ سے ایسے سوال کرتے ہیں. Actually, I am gaining from you. I am gaining a lot of knowledge and inspiration from you because people like Nadeem, people like Tariq Khan, people like Tahir Khan, people like Usman are the brains not behind just this movement, but behind a sea change. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, میرے منہ میں خاک کہ اگر کل عمران خان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے, اللہ نہ کرے, میں آپ کو گارنٹی کر کے کہتا ہوں کہ یہ جو مہم ہے, یہ جو موومنٹ ہے, یہ جو لوگ ہیں, یہ پھر بھی چلتے رہیں گے. بیکاز اس بندے نے کچھ کر دیا, something has happened. ہم پاکستانی تو ادھر 65 میں امیگریشن کھلی ہے, میں شرط لگا کے کہتا ہوں ادھر 70s کا کوئی ہے, کوئی سینئر سٹیزن ہے, امیگرینٹ ہے جو 70s میں آیا ہے بحیثیت ایک انجینئر اور ڈاکٹر, ایسا ہی ہے, ڈن. یہ پہلی جنریشن ہے, اس کے بعد دوسری جنریشن 80s 90s میں تیسری جنریشن آئی ہے, رائٹ. پہلی جنریشن انجینئرز تھے, دوسرے ڈاکٹرز تھے, am I correct? تیسرے پھر ٹیک شیک, دس دیٹ بزنس, اور ان کی فیملیز وغیرہ. یہ پورے امریکہ کی یہ کہانی ہے. عمران تو ابھی آیا ہے, مگر آپ ایون عمران کی اگر بات سنیں, اگر دیکھیں تو عمران تو 25 سال سے پاکستانی سیاست میں, 26 بلکہ 27 سال ہونے والے ہیں. یہ ابھی کیوں ہوا ہے؟ عمران خان تو 25-26 سال سے آپ کا ووٹ مانگ رہا ہے, آپ کے وہ مانگ رہے ہیں. یہ سال, پچھلے سال 1.5 سال میں کیا ہوا ہے؟ یہ محیط پیرزادہ افیکٹ ہے, یا شہباز گل افیکٹ ہے, یا وجاہت خان افیکٹ ہے؟ نو, یہ بس ہو گئی افیکٹ ہے. یہ وہ افیکٹ ہے جس میں آپ کا جو صبر ہے اب کراس ہو چکا ہے, اور یہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی اللہ آرمی اور امریکہ والوں کو. اینڈ بیکاز ایک یہ ان کا ایک جوک ہے, یہ جو سناتے ہیں, یہ جوک یہ میں اکثر سناتا ہوں کیونکہ یہ جو مذاق ہے, لطیفہ ہے, یہ اکثر GHQ میں ہی اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ دنیا کی سب سے جو تیز فلائٹ ہے جو راولپنڈی پہنچتی ہے وہ واشنگٹن سے اڑتی ہے. کچھ کام کروانا ہو تو واشنگٹن سے کروایا کرو. ویل وہ تو بات ٹھیک ہوگی, مگر جو واشنگٹن سے کو جو سب سے تیز فلائٹ ہے وہ اس جیسی کمیونٹیز سے, اس جیسے شہروں سے اڑتی ہے. ابھی یہ جو کانگریس وومن ہے آپ کی, انہوں نے کیا فرمایا آپ, ایک تو انہوں نے کہا 3 باتیں کی. پہلی بات کی کہ میں آپ کی نئی کانگریس وومن ہوں, شکریہ, ویل ڈن. دوسری بات انہوں نے کی کہ میں ہاؤس فارن افیئرز کی کمیٹی میں بیٹھ گئی. تیسری بات انہوں نے کی کہ میں ساؤتھ ایشیا کی جو سب کمیٹی ہے اس میں بھی آ گئی ہوں. مگر چوتھی بات کسی کو یاد ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے کی؟ جی ہاں, اور انہوں نے جس چوتھی بات میں کہا کہ خالی ریچ آؤٹ نہیں کریں مجھے, سمجھائیں مجھے, بتائیں مجھے, دکھائیں مجھے کہ میں آپ کو کیسے ریپرزینٹ کروں. ادھر آپ کو اور ڈفرینٹ کمیونٹیز سے سیکھنا پڑے گا. آپ اس وقت اس سچویشن میں ہیں جس سچویشن میں جو یہودی کمیونٹی تھی امریکہ کی 40s اور 50s میں تھی, جب اس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی, جب اسے چپیڑیں پڑتی تھیں مین سٹریم واش سے جو پراپر گورے ہیں, جب وہ آرگنائز نہیں تھے,
جب وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پھرتے ٹرتے تو نہیں بٹ مرتے کھپتے ادھر پہنچے تھے, آپ کو پتا ہے ادھر یورپ میں کیا ہوا تھا, وہ بھی ڈس آرگنائز تھے, مگر الٹیمیٹلی انڈاؤمنٹس کے ذریعے, چیئرز کے ذریعے, یونیورسٹیز, انسٹیٹیوشنز, تھنک ٹینکس, جرنلسٹ, چینلز, میڈیا, ایون ہالی ووڈ میں آج ان کی انفلوئنس جو ہے وہ ناقابل فراموش ہے. کیونکہ وہ جب آئے تھے کچھ نہیں تھا. آپ کا اب ان والا حال ہے, کیونکہ اب آپ کو بھی چپیڑیں پڑ رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو آرگنائز کر کے وہ تو اب اس ملک میں کچھ بھی کروا لیں, ان کی تو لابنگ اب اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ مطلب ادھر سے اسرائیل کی جو پالیسی ہے ادھر سے ہی آپ کو پتا ہے امریکہ سے ہی ڈکٹیٹ ہوتی ہے. وہ تو اب ایک اچھی لابنگ کی بجائے ایک اب خوفناک قسم کی پرو اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ لابنگ ان کی ہو گئی ہے. خدا نہ خواستہ ایسی ہماری کبھی حالت ہو, بٹ دیر آر لیسنس ٹو بی لرن فرام ایون اسمالر کمیونٹیز. آپ سے کم ہیں آرمینینز مقدار میں, آپ کے آدھے کے بھی آدھے ہیں, آپ 1.25 ملین لوگ ہیں, آپ کے آدھے کے بھی آدھے آرمینینز ہیں, آپ سے بیٹر آرگنائزڈ ہیں. کیوں؟ کیونکہ they have invested in institutions. ادھر آ کے میرے ساتھ, شباز کے ساتھ, محیط کے ساتھ تصویر کھچا کے, کوئی سوال پوچھ کے اور واپس گھر جا کے بریانی کھا کے سیٹرڈے کو ڈکار مار کے سو جانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے اب انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے. لوکل کمیونٹی کالج ہو یا نیو یارک یونیورسٹی ہو یا ہارورڈ یونیورسٹی ہو یا ییل ہو یا کولمبیا ہو, آپ نے اپنے بچوں کو صرف ادھر پہنچانا نہیں ہے, ادھر آپ نے انفلوئنس جو ہے اپنی بلڈ کرنی ہے. آپ نے خالی آ کے ایسے کانفرنسز اٹینڈ نہیں کرنی, آپ نے جو لوکل آرگنائزرز ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. آپ نے خالی کانگریس وومن کے آ کے ساتھ تصویر نہیں لگانی, آپ نے اس کی جو سیکرٹری ہے اس سے ای میل لینا ہے, فوری طور پہ گھر جا کے اس کی ویب سائٹ لانی ہے, ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, ای میل کرنا ہے, کہنا ہے یہ مسئلے ہیں, میرا یہ فلانا ایڈریس ہے, یہ میرا ای میل ہے, اتنا میں نے تمہیں ووٹ دیا تھا, اتنا میں تمہیں اور فنڈ کروں گا یا کروں گی اگر تم یہ بات کرو. واشنگٹن تک لے جاؤ, یہ دیکھو یہ محیط کا ایڈریس ہے, اس سے بھی میں سی سی کر رہی ہوں, یہ شباز کا ایڈریس ہے, یہ وجاہت کا ایڈریس ہے, ان سے بھی بات کرو, یہ بھی ایکسپرٹس ہیں. You have to create the noise, which by the way یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, آپ سے پہلے ہندوستانی بھی یہ کر چکے. اب وہ بھی گیر میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں بھی چپیڑیں پڑ رہی ہیں. آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا ان کے جو الیگل امیگرنٹس ہیں لاکھوں میں, تقریباً جتنی آپ کی تعداد ہے اتنے الیگل انڈینز ہیں اس ملک میں, ماشاءاللہ سے. ان کو نکالا جا رہا ہے, ان کو اب اسٹڈی کریں جا کے کہ وہ کیسے ڈیل کر رہے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ سے obviously naturalized ہیں, وہ نہیں ہیں. Start being a little more aware. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس وقت بات کی تھی, تو اتنے ڈاکٹر ہیں اس پینل پہ, سمجھ نہیں آتی کون سا ڈاکٹر, یہ والے جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے جو بات کی تھی, he said something very very important. یہ زبردست کام ہے یہ ٹی سی ایف اور یہ مسجدیں اور یہ ہاسپٹلز اور یہ لائبریریز اور بنائیں, یہ صدقہ جاریہ ہے, بنائیں, میں منع نہیں کر رہا, مگر وہ ادھر جو کرنا ہے کریں. آپ گلٹی کانشنس ہے آپ کی, جو بھی ہے, جو بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے کریں. یہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ جہاد ہے, یہ جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں, یہ دوسرا ستون ہے, اس کو زکوٰۃ نہ ٹریٹ کریں. دس از اے فائٹ فار یور رائٹس, فار یور فنڈامنٹل رائٹس. 5 ستون ہیں, جانے بنانی ہے, لائبریری بنانا ہے آپ نے, ادھر آپ نے نلکا لگانا ہے اپنے گاؤں میں, شہر میں, مسجد میں لگائیں. That's on you. This is different. And this moment is not going to come back if you do not organize right now in this very present moment in Pakistani American history. یہ سمجھ لیں بات آپ. So, I will leave you with that. Community organizers in touch رہیں. Support your local communities. Support these gentlemen by not just watching their shows or subscribing to their channels. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ میں اور منڈی بہاؤدین میں جو کوئی لڑکا ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی محیط کو فالو کرتا ہے, شباز کو کرتا ہے, مجھے کرتا ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں. What's the difference between you and some poor guy sitting in Kohat?
Utilize where you are, utilize your position, your contacts, your office, and use your local leaders and use us, your local experts. हमारे numbers लें, emails लें, DM करें, जो भी करें. But start becoming a part of the solution. That is what I will leave you be with. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. लेकिन हमें इसको 3 बजे ऑर्डर कर देना चाहिए और फिर सेक्रेटरी और छोटा दर्शक पूछा ताकि और लोगों को भी बोले का जी 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 आपके पास उनको माइक दीजिए तो चेंज लोग समझते नहीं ऑप्शन है फाइल जी इसको भी पर्सन को एड्रेस कर लेते हैं एक और पर्सन ले लें ताकि क्विकली हम फाइल थैंक यू 2-3 ले वेरी गुड Thank you. किसके पास में मैं आप इधर थी मजा वाला आजकल तो बहुत अच्छा घर जाती My question is around understand. And I asked a similar question last time I met you. I don't know who knows here that when was the last time India got IMF bill? That was 92, 91. Yeah, 92, right? That's right. And we have been relying on the bailout since ages, right? हमारा तो अगला 6 महीने नहीं गुजरते without India ने अपनी direction change कर दी थी 40 years ago, some 40, 50 years ago, right? We have not been able to do that. Our transition time is going through right now. Is my question last time आपकी तरफ भी यही था गुजरात आपकी तरफ भी यही है who's think tanks right now Yeah. Pakistan even to remotely think in this direction बाबा थैंक यू सो मच अच्छा आप में से वजाहत मेरे खिलाफ देंगे वी विल रियली रिक्वेस्ट यू कि माइक इस तरफ इस तरफ से माइक एक तरफ से इस तरफ यहां पे Is there a mic? जी you want to respond to We keep it quick. Babar, if your question is about why you're not giving me your real name, वो तो फिर my sympathies ना करे. तुझे खाली अच्छी अच्छी कॉलें आए, मेरी दुआ है. जो मुझे आती हैं वो ना आए. But to answer your question, this is a really dangerous problem, and this is really important to understand. The think tank circuit here, if that's your question, the think tank circuit here versus the think tank circuit there. इधर जो think tank circuit है वो बड़े simple phenomena पे operate करता है, ठीक है? उसका funding जो है front door funding होती है उसकी, ठीक है? You knock on their door, for example, you say कि यार we are the center of excellence for community services. Here's $100,000. You knock on, I don't know, the Carnegie endowments or Brookings or Atlantic Councils, जिसमें मैं हूँ, or Wilson's door. Gee, we want you to, कहेंगे, yes, how can we help you?
वो कहेंगे यार here's $100,000 or $1 million or $2 million or $30,000 depending. We want you to write a paper. We want you to hold a conference. We want you to sponsor a study. We want you to hold a series of brown bag lunches with senators. We want you to be able to hold a round table for 7 days with the national security apparatus of this country. Depending on your budget and depending on your capacity, on their capacity, you approach them and you say, okay, I want you to do this for the next 1 year every month, or for the next 5 years, once a month, depending. And that's how it works, because ये बड़ा ट्रांसपेरेंट और ओपन एंडेड किस्म का मामला है. आप आज जाके अटलांटिक काउंसिल के पाकिस्तान इनिशिएटिव पे दस्तक दें, कहे कि यार पाकिस्तान में ईवीज पे पेपर लिखो कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये पाकिस्तान में कामयाब होंगी कि नहीं. उनके पास स्पेशलिस्ट हैं, उठाएंगे और उस पर काम करना शुरू कर देंगे. The Indians are very good at this. You're not, because you would rather put your money in a masjid or a library or a nalka in Mandi Bahudin. Right? The Indians have actually, right around the time you mentioned, the Indians have been penetrating K Street, which is the lobbying street, and the DuPont Circle area of Washington, the think tanks and Zada वगैरह सब जो भी हैं, they've been doing a pretty good job of penetrating that. आज जितने भी South Asia centers हैं, चाहे वो हार्वर्ड में हो, चाहे वो अटलांटिक काउंसिल में हो, चाहे वो विल्सन सेंटर में हो, साउथ एशिया सेंटर्स इंडियंस डोमिनेट कर गए हैं. उसमें ना पाकिस्तान है, ना अफगानिस्तान है, ना नेपाल है, ना इवन बांग्लादेश है. तो जो इंडियन जो डोमिनेंस आई है, ये एवी नहीं आ गई. बड़ा सिंपल सा है. दे नो वेयर टू नॉक, यू डोंट. नाउ यू डू, होपफुली आफ्टर दिस एज वेल. द पाकिस्तान थिंक टैंक सर्किट, फॉरगेट अबाउट इट. एवरी थिंक टैंक सर्किट, जो थिंक टैंक्स उधर हैं, जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो करते नहीं है. खुद आईएसआई का जो ए विंग है वो करता है. और ज्यादातर जो बाकी बेचारे हैं, जो इधर लॉबियस्ट हायर किए हैं, उन्होंने एप्री ने फॉर एग्जांपल किया है, ये सब आईएसआई बैक्ड है या आईएसआई मैनेज है. हाँ, अपने बजट से 10 गुना. अपने ये सब आईएसआई बैक्ड है या आईएसआई ऑपरेटेड है. ये आईएसआई की फ्रंट ऑफिसेज हैं जो उनका ए विंग चलाता है. उधर इक्का दुक्का बेचारे हैं, यस हैं, बट वो बेचारे या इकोनॉमी पे छोटे मोटे करते हैं. दे आर नॉट रियली वर्थ लुकिंग एट, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस करना बड़ा आसान होता है. आप बंदा भिजवाते हैं, उधर सुलेरी साहब हैं, वो इकोनॉमिक्स पे जो करते हैं, उनके पास वो साल में पिलडाट एक रिपोर्ट निकालता है इलेक्शन पे. पिलडाट वाले को जो बिलाल साहब हैं, अच्छे आदमी हैं, बट दे नॉट डूइंग मच वर्क देयर. थिंक टैंक्स इधर में इन्वेस्ट करना एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि 3 काम करते हैं आपके लिए, और आप में से कोई भी इस कमरे में बंदा या बंदी इन्वेस्ट कर सकता है. 3 काम करते हैं. 1, थिंक टैंक मीडिया का काम करता है. चीजें जो है ऐसे इवेंट्स करवाता है, लाइव स्ट्रीम करता है, एक्सपर्ट्स को बुलाता है, सेनेटर्स को बुलाता है, इवन ऑफिशियल्स को बुलाता है. राइट? दूसरा, कंसल्टेंसी का काम करता है. इधर की गवर्नमेंट के पास बैकडोर जाता है, बात करता है, कहता है ये देखो ये बहुत हो गया तुम लोगों का इमरान खान का मसला, ये ना करो, इधर ये लॉसेस होंगे. और तीसरा ऑफ कोर्स जो काम है वो रिसर्च करता है. एक्चुअली सोचता है जो काम इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस कलेक्शन करता है. तो ये एक बड़ा जबरदस्त तरीका है अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, मतलब वॉशिंगटन में घुसने का, कि सही थिंक टैंक में अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आप खुद वोट, और बाय द वे इस वक्त पाकिस्तानी हैं ऐसे जो सिर्फ वॉशिंगटन में हैं जो थिंक टैंक्स को सपोर्ट करते हैं. आई कैन ऑलवेज गाइड यू हाउ टू बेटर सपोर्ट द राइट प्रोग्राम एंड द राइट थिंकर्स एट द राइट थिंक टैंक्स. खास करके हमारी फौज की तैयारी की वजह से हमारी फौज बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फौज को नक्सल की दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि नहीं होगा, तो उसी हिसाब से फंडिंग कर देते हैं. अमेरिका का नॉलेज उसके थिंक टैंक्स में नहीं है, उसकी
पार्टी को टकराना नेचुरल, अगर दरमियान में ये कुएं के अंदर ये वाला फौज वाला जो मसला है, जब तक कुआं से फौज नहीं निकलेगी उस वक्त तक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। प्लीज मेरा नाम शाकिर है और मेरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जो मतलब कि सारे लिमिट क्रॉस कर दी हैं, जो मज़ालिम हैं लोगों को, पाकिस्तान में क्या है सारे मज़ालिम अट्रॉसिटीज, राइट? ठीक है, atrocities। तो मतलब कि लोगों को नंगे कर दिए गए, उनको रिश्तेदारों के सामने जर्नलिस्ट को कत्ल किए गए हैं और चादर और ये सारी चीज़ें हो गई है। सो हमारे पास उधर तो जस्टिस सिस्टम है ही नहीं, तो क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि उनको लाइक हेग में या फर्ज करे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल है, क्या हम उसको मतलब कि उसको वहाँ पे ले जा सकते हैं? या एक क्वेश्चन मेरा है। दूसरा ये कि इस्लामाबाद वैसे कर जो हुआ तो उसकी तादाद में जो है ना वो उसको वो छुपा रहे हैं, तो वाई was not like the website, like a Facebook or something, social media इस्तेमाल क्यों नहीं की गई कि उनको जो है जो मतलब कि मिसिंग है या उस पे जो मरे हैं कि उनकी सही तादाद को अपडेट कर सकें? मैं इस क्वेश्चन शहबाज गिल को शहबाज गिल रिस्पॉन्ड इसको कर सकते हैं। और मेरा आखिरी सवाल है कि ये सारी चीज़ें जिस तरह वजाहत ने मुझे की इस टाइम ऑफ एक्शन, राइट? तो जो टूल्स है उसको हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ वी स्टॉप एवरीबॉडी हियर एंड एवरीबॉडी इन अमेरिका स्टॉप सेंडिंग मनी नो मैटर व्हाट इट इज नीडेड फॉर, अगर हम स्टॉप कर सकें तो जो है ना वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। व्हाई डोंट वी डू इट? लाइक वी नीड समबडी टू लीड अस टुवर्ड्स दोस काइंड ऑफ एक्शन आइटम्स। थैंक यू। अच्छा, हाँ, एक तो क्वेश्चन का है ना, क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स होंगे। एक तो ये कि लोगों को कत्ल किया गया, उसमें कुछ हो नहीं सका, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, FIR नहीं, एक्शन नहीं हुआ, उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? और दूसरा ये है कि लीगल प्रोसेस अगर पाकिस्तान में लीगल क्या उसको इंटरनेशनल लीगल फोरम पे जाएगा। देखिए, ये आपका बड़ा रेलेवेंट सवाल है और इसका जवाब जैसे मोदी साहब ने पहले बताया कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है बाय द मिलिट्री, मीडिया के ऊपर भी है और पॉलिटिकल लोगों के ऊपर भी है। जो पॉलिटिक्स इन ग्राउंड कर रहे हैं उनको ऐसी चीज़ों में उलझाया जाता है, ऐसे इम्पेडिमेंट खड़े किए जाते हैं, ऐसी बातें बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर दुरुस्त नंबर्स की निशानदेही की तरफ आप जाएं तो उस सिस्टम के अंदर जानबूझ के फेक लिस्ट जारी कर दी जाती है, पहले मिलिट्री की तरफ से किसी जर्नलिस्ट से जारी करवा दी जाती है, नंबर्स जारी करवा दिए जाते हैं, फिर उसमें से 4 बंदे 10 बंदे जाली निकाल के खड़े कर दिए जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे आपने कहा कि आप एक स्टेट के अगेंस्ट खड़े, अपनी स्टेट के अगेंस्ट आपकी या आपकी स्टेट आपके अगेंस्ट खड़ी है, तो उसमें वो जो तमाम आइडियलिज्म में चीजें होती हैं वो हो नहीं पाती, या जो होनी चाहिए वो उस तरह से हो नहीं पाती। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमी या कोताही नहीं है, डेफिनेटली वो भी है। PTI को जो सबसे बड़ा ट्रेजेडी फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि इमरान खान जेल में, इमरान खान की रिप्लेसमेंट PTI के पास नहीं है, नियर हाफ ऑफ इट भी नहीं है। और उसकी वजह भी मोहित ने अभी आपको बताया कि पनपने ही नहीं दी जाती लीडरशिप और कंटिन्यूज, क्योंकि हमारे जो भी जनरल्स आते हैं टॉप के ऊपर वो इतना ज्यादा इनसिक्योर होते हैं और इनसिक्योर के साथ साथ इतना पावर ग्रैब है कि वो किसी और को पनपते नहीं देखना चाहते। लीडरशिप का बुनियादी असूल है कि आप इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं। इंडिपेंडेंट थिंकर तो हम चुन चुन के उठा लेते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो हम किसी और कंट्रोवर्सी में ले जाते हैं। तो इसलिए हमारे साथ जब कोई ट्रेजेडी होती है तो हमें याद आता है, मतलब ज़लज़ला आता है तो हम कहते हैं हमारे हॉस्पिटल फंक्शन क्यों नहीं कर रहे, कोई बम धमाका होता है तो हम कहते हैं हमारी इमरजेंसी फंक्शन नहीं कर रही। अभी आप डैलस में किसी हॉस्पिटल में भी जाएं, खुदा ना करे यहाँ कोई बम धमाका हो या कोई क्राइसिस हो, लेकिन आप जाएं तो आपको इमरजेंसी में तमाम चीज़ें, या फायर ब्रिगेड चले जाइए तो उधर जो गाड़ियों के टैंक हैं वो फिल होंगे गैस के साथ, वो तैयार बैठे हैं अगर कुछ होगा। हम तो क्या बातें हम करते हैं, कायदे आज़म को पहले ज़ियारत में हमने जाके काम करते हैं, जब वो कोयटा आए तो उन्होंने अपने फिजिशियन को कहा कि मैं तो वहाँ पिंजरे में कैद था। हमें जो पता चला कि उन्हें लंग्स का TB थी, जिसे उर्फे आम में कहा जाता है,
آپ ادھر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے بتائیں کس ٹی بی کے پیشنٹ کو آپ اخبار پڑھنے سے منع کریں گے؟ کوئی جوڑ میل ہے؟ تو پتا ہے کہ قائد اعظم کی اخبار بھی بند تھی. اچھا وہ کوئی فائل بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ ان کی بہن نے ان کے ڈاکٹرز نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد جب وہ بیچاروں کو آخر کوئٹہ لایا گیا تو انہوں نے کہا میں وہاں پنجرے میں تھا, شکر ہے مجھے یہاں لے آئے ہو. اس کے بعد جب انہیں آخری بات کر دوں کہ اگلا سوال کی طرف جانا ہے, جب ان کی ایمبولینس اتری تو ملٹری کی ایمبولینس تھی جس کو استعمال کیا جا رہا تھا. وہ 9 مائل کا سفر تھا, 9 مائل, 9 میل تھا گورنر کا دفتر ایئرپورٹ سے. 9 میل کے درمیان میں اس کا پیٹرول ختم ہو گیا اور 2 گھنٹے قائد اعظم جو ہے وہ اسٹیچر پر حبس میں اس گرمی میں وہ 2 گھنٹے اس ایمبولینس میں رہے. جو ان کے ملٹری سیکٹری تھے وہ نئی ایمبولینس لینے گئے تو وہاں پر ایک بڑے بزنس مین تھے جو خیراتی ایمبولینس چلاتے. بعد میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ایمبولینس آئی جس میں ان کو ڈال کے گورنر جنرل جہاں پر 10 منٹ کی 12-15 منٹ کی ڈرائیو تھی وہ 2.5 گھنٹے بعد وہ وہاں پہنچے. 4 گھنٹے اس کے بعد وہ زندہ رہے اور 4 گھنٹے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہوئے. تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہم آئیڈیلزم کی طرف جاتے ہیں, لیکن جیسے وجاہت نے کہا تیاری نہیں. تیاری یہی ہے, ابھی آپ دیکھنے جا رہے فیس بک پہ تو منڈی بہت دن میں کوئی شادی ہوگی اس میں ہم پیسے اڑا رہے ہوں گے. اب تو ڈالر اڑانا شروع ہو گئے ہمارے لوگ اور وہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ جعلی ڈالر ہے یا اصل ہے, اور وہ پیسے اڑائے گا. اس کے بعد وہ یہاں آ کے گالیاں دے گا پیچھے رشتے داروں کو پیسے دھوکہ کر دیا سب نے. سو ایک عجیب ویلیو سسٹم کا مسئلہ ہے. ہمارے لیے جو پریورٹیز ہیں وہ ہم نے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پر نہیں ہمارا فوکس. ہمارا فوکس جو ہے وہ سامنے والی چاندنی پر ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ جب آپ وہاں پر جا کے چیریٹی بھی کرتے ہیں, آپ ایک اسکول بنا لیں گے, ایک کالج بنا لیں گے, ایک یونیورسٹی بنا لیں گے, تو وہ جو منسٹر لگایا ہوا ہے کھوتا ادھر ایجوکیشن کا یا ہیلتھ کا یا جو بھی ہے, اور اس کے پیچھے چودھری بیٹھا ہوا ہے, وہ اتنی دیر میں 25,000 اسکول ویران کر دیں گے. تو آپ کتنے بناتے جائیں گے, کتنا آپ چیریٹی بھی کریں گے. قومیں آپ یہاں بھی کیا کرتے ہیں, کسی بندے کو یو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ دا فش. اب روز تو نہیں اسے فش دے سکتے نا لے جا کے. تو وہ سب لوگ محنت کرنے والے لوگ ہیں پاکستان میں. اگر آپ نے ایک سسٹم پرووائڈ کر دیں گے then make their way out. تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم چیریٹی کرتے ہیں, ان کے ہاتھ کو کچھ رکھتے ہیں کہ وہ کھا لیں, لیکن ہم سسٹمز ڈیولپ نہیں کرتے. اور یہ قومی پرابلم ہے شروع دن سے. اور اس میں ہماری جن کے پاس ظاہر ہے یہ نہیں کہ اس میں سیاستدان سے مبرہ ہے, اس میں پروفیسر مبرہ ہے, جرنلسٹ ہے, لیکن ظاہر ہے جس کے پاس پاور ہے رسپانسبلٹی بھی تو اسی کی ہے. تو سب سے زیادہ پاور اس میں ملٹری کے پاس رہی, تو رسپانسبلٹی ہوئی. اب جب ملٹری کا پورا ٹارگٹ یہ ہے کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں وہ پتہ نہ لگے, تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں. عمران خان باہر ہوتا تو وہ کامیاب نہ ہونے دیتا. اب شہباز گل, میں کسی اور کا نام نہیں لیتا, اپنے دوست غصہ کر جاتے. میرے سے یقین کریں کہ سوائے عمران خان کے میری پوری پارٹی کا نہیں, اور ان کا بس چلے تو عمران خان کے ساتھ ہوتے سیل میں بھی ہوں. تو سمپل بات یہ ہے کہ نہ میں نہ کوئی اور وہ گیپ فل نہیں کر سکتا جو عمران خان. عمران خان ہوتے تو آج آپ کو ایک ایک نام یاد ہوتا, جیسے وہ آپ کو ایک ایک چیز یاد کرواتے تھے نا, آپ کو ایک ایک بندے کا نام یاد ہوتا, ان کے گھروں میں جاتے, فاتحہ پڑھتے, انہیں ان کی ہیومن سٹوری سامنے لے کے آتے, دکھاتے کہ یہ ماں ہے جس کے بچے. تو یہ آپ کا جو سوال ہے ویلڈ ہے, ہماری بتائیاں ہیں, لیکن اس کے پیچھے پوری لمبی ہسٹری ہے ہماری, یہ کیوں ہوا. Thank you. I see Mr. Rick Helbaron. Rick, this is Dr. Waheed Pizada here. Can you hear me? Rick, can you hear me? I can. I can hear you. Can you hear me okay? Yes. Yes. Rick, thank you so much. Rick, thank you so much. So, very quickly, Rick is associated with the South Methodist University, has remained affiliated with Amnesty International. Before you joined, a question was asked here, a very interesting question, and I think that you are the right person to answer the question. The question is this, that within the state of Pakistan, the legal institutions and the court systems have totally failed. So much so that hundreds of people have been shot, just like the banana massacre of Colombia in 1928. Hundreds of people have been shot,
and the Pakistani military has taken away and disposed of the dead bodies. And no legal process is taken, no criminal investigation, no cases, no media can discuss it. So the question was asked, can the Pakistani people reach out to international forums, United Nations, international law courts, criminal courts on this? If not, can we, or if not, why not, and what is the way forward? Thanks for that. That's a pretty intense question for sure. Let me just say this. All human rights for any country, US, Pakistan, any country, all human rights are grounded, in my opinion, in two things. Obviously, the international human rights framework as organized from within the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, and that all human rights, whatever the individual issue is, at its very basic, is a human rights education issue. Most people in the world, most people in every country in the world, sadly, do not know what their human rights are. Most people have not heard of or read or pursue the Universal Declaration of Human Rights. So it is not surprising that every country in the world has human rights problems. Pakistan has a serious human rights problem, but it's not alone. It's tragically common to say that about any country in the world. I think first and foremost, for any country to address its human rights problems, it must commit to human rights education of its young people who sooner or later will not be students in the US, they won't be students in Pakistan or any other country, they will become the leaders in Pakistan and the US and every other country. We have to educate the younger generations about what human rights are and their commitment to human rights so that the future leaders of Pakistan are committed to human rights or Rights Watch, which is arguably, they put out more human rights news on a daily basis than any human rights organization in the world, even more than Amnesty. And the Human Rights Watch annual report just came out last week. It's a disturbing look at what is happening in every country, and it's sadly a disturbing look at what is happening in Pakistan. So I just want to mention a few of these things, and I'll stop, and certainly happy to answer any questions or comments. According to both Amnesty and Human Rights Watch, the litany, this is through December of last year, this is as of just a month ago, the litany of problems that need serious attention in Pakistan, these are not in any particular order. The freedom of expression and attacks on civil society, government crackdown on opposition parties and the media, where hundreds of activists and journalists who face charges of intimidation, harassment, digital and physical surveillance merely because they criticize the government. And dissent is a Rick, I have a counter question. Patriotism, and these people, especially journalists. I have a question. Can you hear me, Rick?
Dr. Rick, can you hear me? Go ahead. Yeah. My question is, yes? The concept of national sovereignty since the Treaty of Westphalia in 1648 stops the other powers or the United Nations from effectively interfering in the internal matters of any member of the United Nations like Pakistan, Afghanistan or whatever. Are we going to move in a direction where these several states are bound by international law, like Pakistan, where human rights are being violated by impunity, people are being killed, military has made courts dysfunctional? Can we actually move towards a situation where international law can interfere into the state like Pakistan? And if the generals do not accept international law, then we stop their financial help from IMF, from World Bank, from Asian Development Bank, from UK aid, we stop their GSP plus. That appears to be the only way to fix them. Otherwise, they say we are sovereign. We think they should not be sovereign because they are violating international human rights law. Yes, Rick. Thanks for that. The example that you use is for Pakistan is sadly common to many countries in the world. And many countries, there's always the desire to bring international global pressure against a country which is violative of so many human rights in its internal policies. We saw this a generation ago where much of the world had an economic boycott against South Africa, which of course at that time was dominated by an apartheid policy of a minority white government against the majority of black South Africans. And those policies against the apartheid government had some limited effect. But when you get a country, it was that, and that's really a rare example of success. Much of the world to bring pressure against the government of Pakistan to withhold the things that you mentioned. It's a tactic, but history has shown that it tends rarely to be successful in the long run. Most of the world's organizations tend to do business as usual with governments, whether they were left-wing, right-wing, military dictatorships, theocratic. Most of the world still continues to do business so that it's very difficult to apply pressure when much of the world still does business as usual. It's a tactic, but it has not proved in general to be a successful tactic because most of the world does not join in those boycotting efforts. I'm sad to say. Right. So let's take a question. Any questions from Rick? Yes, quickly. आप जल्दी दे दिया करें ना माइक. जी. Yeah. We can take जी. उसके बाद यहाँ जी please go ahead. Assalamualaikum. My name is Kashif Riaz. So my question is, to bring change in any country, there are two ways to bring the change. You can either do organic change within the country where the people are going to revolt against the government. The second route is we can create awareness here and we can submit a petition to the US government to do something, right? So external change. External change, right? So in the local organic change, we have already seen the outcome, what they did in the Islamabad, right? If we look for this external interference, my concern is that if we do all the hard work and down the road, when the time is right to change the leadership, US government is going to appoint another Muin Qureshi type prime minister. So there is no guarantee that Imran Khan is going to come out. They may appoint their own right. Your question to Rick? Prime Minister. Your question is to Rick? Yes. To both of you. Okay. Rick, if I summarize the question is that what is going to work
an internal organic change in a social order, a political order, or a change that is imposed from the outside, from United Nations, from United States, from European Union? What can work in a country like Pakistan? These are not short-term, easy answers. These are difficult, frustratingly slow processes. This human rights advancement it's frustratingly slow. It just doesn't happen immediately. This is the difficulty of it. So clearly, the internal strivings have to be continuous. And it's frustrating. I mean, look at what has happened, for example, very quickly in Syria. That country, it fell, the government fell, but the amount of decades that people suffered under the Assad regime, but it fell heavily because of internal pressure. So you need internal human rights people and organizations to continue this effort in their own country, in Pakistan, and of course, you need partners on the outside, especially the European Union, and I'm sad to say it would be nice if the United States was a major factor in this charge, but the policy change according to who's ever in the White House, and frequently the United States has not been the vanguard in pushing for human rights in other countries all around the world. So I think the European Union is a more stable unit to seek change from at the moment. I don't think that this is going to be a charge led by the United States at the current time. But the European Union is one of the strongest organizational defenders for human rights. Rick, there is a comment from one of the panelists, Wajahat Saeed Khan, and then we'll take one more question and then we'll move ahead. Okay, that was a good question. So let's just settle down and we're wrapping up. So let's really this is a very important question. Let's just concentrate and settle down. Okay, so you have to really treat this Urdu में बात करते हैं, like an insurgency. Insurgency और जंग में क्या फर्क होता है? जंग इधर से शुरू होती है, एक फौज एक जर्नल खड़ी करता है, मार्च करता है, दूसरे शहर पे जाके अटैक करता है. अब वो उधर जीत जाता है, हार जाता है. 26 नवंबर को पीटीआई और उसके कारकुनों ने एक ऐसी ही जंग लड़ी, मगर वो मुसल्ला नहीं थे. दूसरी फौज जो थी वो मुसल्ला थी, उसने उसे उसरा फेर दिया, ज्यादती की, शहीद हो गए लोग. इट वॉज फॉट लाइक अ वॉर. इधर से वे आप चने शने बेचारों ने हाथ में पकड़े, कैमरे हाथ में पकड़े, चलते हुए गए 4 दिन, पत्थर खा के, वटे खा के, टेयर गैस खा के, गोलियां खा के, एंड में sure I can switch to English. At the end of the day, that's what it was, right? What I'm suggesting is, and what Dr. Halperin has also said, and this idea came from his response, is that this is a long-term play. It's a slow process. And let's break down the slow process into short, medium, and long-term plays. Now, several things are happening if you work with me, and the different parts of this so-called war or struggle or insurgency. One struggle is here in this very room, this community organization. What are the results of this? Media effect, conversations, narrative building, goes up to the congressman, maybe goes up to the Texas Senate, maybe there's a hearing there like there has been in other state senates, maybe it goes all the way up to DC. It becomes a part of the DC narrative. From Dallas to DC, sort of stops there, right? The effect of this, that's the maximum effects which you can get. A little bit of media noise, a little bit of narrative building, a little bit of community building, goes up the way to DC. Now let's concentrate on Washington. Who are the players there? There's the executive, which has just been voted in, which is the Trump administration, and the people who work for him, the people he's hiring, firing, the people who you may be able to influence, the people who are already influenced. There's a war to affect the influence there. That's why
Just Mueed and I and Shahbaz were not in Washington. The same day, another guy was in Washington. His name is Mohsen Naqvi. Interestingly, there's two different sides of this insurgency or war at the same time. We were doing whatever we were doing. You saw us, right? You saw us in Congress. And on the other side, you saw him doing the same thing. He was doing the backdoor route. We were doing what I suggested earlier, the front door route, right? We were on the record. He was off the record. He got slapped by Joe Wilson later with that Free Imran Khan tweet, but that's the other effect. That has immediate consequences if we can get to the executive authority. Now, see what's Imran doing on that side. There's similar actors at play. There's local organizations which are working there. Correct? Today, Imran has made changes in the PTI of KP. Why KP? Why not PTI Punjab? Why not PTI Karachi? Why not PTI Balochistan? Why PTI KP? Right? Because Imran is recalibrating his moves on the local level where his power lies. Because, frankly, the judges and the other parliamentary groups have disappointed Imran. Some of them have tried to work for the best of their abilities. What I'm trying to say is that there are short, medium, and long-run plays here. Imran has just made a long-term play. PTI KP president, the new one, Junaid Akbar, is not going to come and start a jihad tomorrow. He will start reorganizing the party. Imran is getting into a long-term overhaul of the PTI because he's getting the party ready for elections. Now, some people are saying, this is a slap on the wrist of KPCM. Officially, the PTI is saying differentiation of powers. The KPCM, Gandapur, will concentrate on governance, and Junaid Akbar will concentrate on politicking and organizing the political party over there. Now, whatever it is, this is a long-term play. Ye kal result nahi aayega. This is not going to start tomorrow. Junaid Safdar doesn't have some magic wand, and he's going to start turning the play around. So there are short and long-term plays here. There's some medium-term plays here as well. That's why you guys are here. You guys are part of what I think is the long-term, medium-term, and short-term play, because it is at the local level where the ground roots, the grassroots of these wonderful, wonderful political actions are executed. This is where they are thought, brainstorming, funding, community building, networking, friends. This is where it begins. I have connected with the doctor after so many months because of you. I've connected with Shahbaz after so many months because of you. And you've connected with us for the first time because of you, because of this event. So this is the basis. This is what Imran Khan calls grassroots politics. इधर से शुरू होती है वो आगे तक जाती है. So that will change. That was not happening during Muin Qureshi's time. It's happening now. There's not going to be another Muin Qureshi. I can promise you that. It's also great. We are running short of time. This is Mohit Ijara. I will take one more question, let you comment, and I will also reach out to you. I would like to plan a discussion with you, a one-on-one discussion on the human rights situation and way forward, right? I really like your ideas. Let's take one more question and you comment and we move forward. मोहम्मद शफी है Right. यहाँ हमने बहुत बहस की है. Right. Would you like to ask your question in English, or would you like to basically translate your question to him in English? We can translate it. Okay, yeah, go ahead. हमने यहाँ बहुत बहस कर ली है. Right. तो हमारे मसले का हल क्या है? पाकिस्तान को इस वक्त ऑक्सीजन लगी हुई है, जो किसी वक्त भी मर सकता है. हम सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए तो किसी वक्त भी मर सकता है. इसका इमीडिएट सोल्यूशन क्या है? मेरे ख्याल में एक सोल्यूशन है, उस पर हम सबको कोशिश करनी चाहिए. जो स्टोलन मैंडेट है वो रिस्टोर किया जाए. इसके अलावा कोई हल और नहीं है. ठीक है. अच्छा, ये आपका जो क्वेश्चन है, we will respond to this question. Let's take a question for Rick and then we move forward. Yes. If there's a question for Dr. Rick Halperin, if someone wants to ask a question to Dr. Rick Halperin, right? Is there any question? No. Okay. So, yeah, there is one. There is one. Yeah, quick. We will switch to it, right? Pakistan's circumstances will never change till Pentagon's generals keep bombing Pakistani generals. Till Pentagon generals? Yes. The Pentagon has been buying Pakistan's
army journals. Right. So Rick, this is a question slightly beyond the human right issue. This is a strategic issue. As long as the United States deep state, CENTCOM, Pentagon, keep on controlling the Pakistani army generals, how can the situation in Pakistan change? Yes, Rick, your thoughts. Yeah, that's an easy question to ask and a very difficult question to answer, I'm afraid. I can't say as I have the answer to that question. That's a multifaceted response. I just don't think I have the answer for that. I'm sorry. Okay, Dr. Rick, it's a pleasure listening to you. Thanks for joining. This is Moeed Pizada. I and perhaps Wajahat Saeed will reach out to you. We would like to plan a discussion with you very soon. Thank you so much for joining us here on this platform today. Thank you. A big applause. Thanks for all the good work that you do. I look forward to any collaboration I can be of help with in working with you. Inshallah, we will get in touch. Thank you so much once again. Thank you. So much. Thank you. We'll move on. एक क्वेश्चन खासी क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चंस पीछे ही रहेंगे. वजाहत, आप उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जहां से डॉक्टर रिक ने एंटर किया था, जब लोग कहते हैं कि भाई हम कहां जाएं इंसाफ लेने के लिए. मैं उसको देना चाहता हूं जवाब, लेकिन आपकी राइट था उस वक्त. तो थोड़ा सा आपसे है. अच्छा, he's rested with his tea. You want some tea? Tea's here. इंसाफ लेने कहां जाएंगे आप बताएं. आप ही एकेडमिक हैं, मैं इसका जवाब. देखिए, इंसाफ है या पुलिसिंग है या कुछ भी है, ये सोसाइटी पैदा करती है. हम क्योंकि कॉलोनियल एरा में रहे, तो आप अक्सर एक बात सुनते हैं कि ये सरकार का पैसा, बैंक सरकार का, अस्पताल सरकार का, सड़क सरकार की है. हम अपने आप को सरकार से अलग समझते हैं क्योंकि कॉलोनियल एरा अभी तक चल रहा है. हम टैक्स के पैसे को अपना पैसा नहीं समझते. इसीलिए अभी तक आपको नवाज शरीफ कहता हुआ ये नजर आता है कि मैंने मोटरवे बनाई. वो ऐसे लगता है जैसे उसने घर में बेकरी के अंदर बनाई बेकरी और वो बाहर ला के आपको दे दी. और लोगों का भी यही कॉन्सेप्ट है, सरकार का पैसा है. तो कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम सरकार हैं. तो इंसाफ कहीं लेने नहीं जाना, इंसाफ आपने देना है. आप एक माशरा खड़ा करेंगे जहां से आपको इंसाफ मिलेगा. तमाम जो दुनिया के लॉ है वो कॉमन सेंस पे है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उनकी बेसिस के ऊपर लॉ है. वैसे मैंने कहीं पढ़ा, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन चेक कीजिएगा, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि किसी ज़माने में ब्रिटेन में खुदकुशी करने की बहुत लंबी या शायद उम्र कैद थी या सजाए मौत थी. सजाए मौत थी. तो अब अगर सजाए मौत थी तो देखिए कितनी कॉमन सेंस की कमी थी. वो मरना चाहता था, हमने उसे सजाए मौत देकर मार दी. तो अब वो लॉ नहीं प्रिवेल करेगा ना, क्योंकि कॉमन सेंस पे बेस नहीं है. तो हजरत अली ने भी कहा था कि कुफर का निजाम चल सकता है, ना इंसाफी का नहीं चल सकता. कॉमन सेंस है ना कि नाइंसाफी तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. कभी यूट्यूब पे जाइएगा, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मंकीज का एक्सपेरिमेंट है. अगर आप यहाँ चला सके तो यहीं दिखा दें. यूट्यूब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मंकी कुकम्बर एक्सपेरिमेंट लिखे. 2 मंकीज हैं, एक को वो दोनों को टास्क है कि उन्होंने एक स्टोन वापस करना है और बदले में उन्हें कुकम्बर मिलेगा. वो देते हैं, वो स्टोन वापस करते हैं. दूसरी दफा एक मंकी को वो ग्रेप देते हैं और एक को कुकम्बर देते हैं. अब कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चीफ मिनिस्ट्री नहीं दी उसको एक किसी सूबे की बाजी मारी की तरह, सिर्फ एक ग्रेप दिया एक. तो वो दूसरा बंदर एजुकेट करता है, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो आप नहीं कर रहे. जानवर भी उसको बर्दाश्त नहीं करता. तो हम क्योंकि कर रहे हैं 70 साल से, तो अब हमें ये भी नहीं पता चलता कि इंसाफ लेने कहाँ जाना है. इंसाफ आपने खुद मुतय्यन करना है. उसके लिए आपने एक जस्ट सोसाइटी बनानी है. आपने सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है. वरना अगर आपको लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं इन्होंने आपको इंसाफ देना है, तो इन्होंने तो भुट्टो को लटकाया था, इन बेचारों ने आपको क्या इंसाफ देना है. ये तो नीचे से जूते सीधे करते हुए ऊपर तक मामला जहां तक पहुंचते हैं वो आप सबको पता ही है. अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने खुद अपने फैसले में लिखा था, जो फैसला चौधरी साहब को पसंद नहीं था तो उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब से लिखवाया था कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो ये फैसला ना माने सके. ये उन्होंने लिख दिया. उनको लिखते हुए माजरत, वो जस्टिस हैं, लेकिन उन्हें जरा शर्मिंदगी नहीं हुई. जज छोड़े, अपने सफेद बालों की शर्मिंदगी नहीं हुई कि मैं क्या लिख रहा हूँ.
तो अब जब आप नेम और शेम नहीं करेंगे, अगर आपकी यहाँ सोसाइटी में कोई बंदा ऐसे बंदे को होस्ट करता है, आप फिर भी उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो बाकी तो आप उसे कुछ, अब जब फॉर एग्जांपल जलील साहब है, ये सभी को बड़े पैसे देते हैं, सभी जगहों में फंडिंग करते हैं, कल को आप जनाब ये किसी और चीज में भी फंडिंग ठोक दें जो आपको पसंद नहीं है, आप जलील साहब को इसी तरह से झपकियां डालें, तो इनके लिए नॉर्मल लगेगा। लेकिन अगर आप इनसे एजुकेट करें मुहज़्ज़ब रहते हुए कि जलील साहब आप हर जगह फंडिंग देते हैं, ये गलत जगह यहाँ आपने नहीं दी, ये तो वो उनको एहसास होगा यार कुछ तपश है, ये आप सबसे क्या प्रॉब्लम है चौधरी को, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर उन्हें कहते हैं आप गलत कर रहे हैं, तो बोलना शुरू कीजिए, इन जजेस को नेम एंड शेम कीजिए, इनके रिश्तेदारों को आप जानते होंगे, उन्हें फोन करके कहिए कि ये अमीनुद्दीन साहब ने बहुत ही घटिया हरकत की है, ये आपके दादा लगते हैं, नाना लगते हैं, चचा लगते हैं, बहुत ही घटिया हरकत की। होता क्या है, ये लोग ये सब गंद मार के चले जाते हैं। वो एक चौधरी करमलाई थे जज थे, उन्होंने भुट्टो को लटका दिया, अब उनकी औलाद जो है उन्होंने ड्राइंग रूम में तस्वीर लगाई होगी, आप उनके घर खाना खाने जाएंगे, बेटी का या बेटे का रिश्ता करेंगे, वो बताएंगे कि हमारे दादा जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, ये नहीं बताएंगे करतूत क्या की थी। तो हिस्ट्री पढ़िए, करतूतों को याद रखिए, जो मुतालिया पाकिस्तान आप वैसे अच्छा किया है, शरीफ खानदान मुझे एक काम में चौधरी से आगे नजर आता है। चौधरी ने अपनी मर्जी की हिस्ट्री लिखी, अब बाजी अपनी मर्जी की लिख रही है, उसने 10वीं जमात में अपनी तस्वीर डाल दी है कि पाकिस्तान की ये जमात मेरी है। तो जब हम ये वाली हिस्ट्री पढ़ेंगे हमें पता ही नहीं होगा हो क्या रहा। आप आज इमरान खान का आपका हक है कि इमरान खान के तमाम जो कई दफा डॉक्टर साहब कई हमारी हुकूमत की हुई चीजों के ऊपर तनकीद करते हैं, वजाहत करते हैं, दैट इज राइटली सो। मैं आपको एक दास्तान सुना देता हूँ, क्विकली छोटा सा किस्सा। हम खाना खा रहे थे एक जगह पर, अरशद शरीफ ने मुझे बुलाया हुआ था, अरशद मेरा बहुत पुराना दोस्त था, तो उसने उसी सेशन में बैठ के 2-3 दफा खान साहब के ऊपर तनकीद कर दी। मेरा वो बहुत ही बेतकल्लफ दोस्त था। वहां पर रऊफ क्लासरा साहब भी बैठे थे, खाबर घुमन बैठे थे और कुछ जर्नलिस्ट बैठे थे, सारे हम क्लोज फ्रेंड थे, अक्सर बैठा करते थे। तो मैं क्योंकि उनका स्पोक्स पर्सन था, एडवाइजर था, तो मैंने उसे कहा कि मेरे बैठे हुए ये तनकीद मत करो। तो वो अपनी कुर्सी से उठा, उसने वो कुर्सी उठा के दीवार में मारी, वो कुर्सी टूट गई, इतना गुस्से में आया। वो रेस्टोरेंट भी हमारे पीटीआई के अंसारी साहब थे, उनका था, और पैसे उसके अरशद ने देने थे, क्योंकि अरशद आपसे कभी खाना खाता नहीं था, वो हमेशा खाना खिलाता था। मतलब मैंने अरशद को कभी किसी से खाना खाते नहीं देखा, हमेशा ही वुड पे द बिल। और वो बुड़ करता हुआ वहां से गाड़ी में बैठा और चला गया। तो मैंने हंस के, क्योंकि मेरा वो बड़ा प्यारा दोस्त था, तो मैंने पहले तो रऊफ क्लासरों को कहा कि लो भाई खाने के पैसे हमें देने पड़ गए, पहला नुकसान तो ये हुआ। 5-6 दिन के बाद हमारी दोबारा सुलह हो गई। तो उसने मुझे सिर्फ एक ही बात कही कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो उसको ये भी कबूल नहीं था, उसको ये भी कबूल नहीं था कि उसका कोई अपना दोस्त जिसके वैल्यू सिस्टम को वो समझता था, क्योंकि हम इकट्ठे होते थे, कि मैं उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी नहीं लगा रहा था, लेकिन उसे ये कबूल नहीं था। लेकिन हम कैसी तमाशबीन कौम है, अगर आज अरशद शरीफ होता, आप यकीन करें मुझे 4 लाख लोगों ने देख रहे होना था, उसे 50,000 लोगों ने देखे होना। आप में से कितने लोग हैं जो अरशद शरीफ को याद करते हैं उसके शायान शान जो उसकी शान है। हालांकि मैं आपको बताता हूं कि उसकी लीग का जर्नलिस्ट जो है वो इस पीढ़ी में नहीं है, पिछली में हो तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं, वजाहत बता, इसलिए नहीं कि वो शहीद हो गया, हम कब्रों को भी पूछते हैं ना, जनरली जब वो जिंदा था मैं उससे इंटरेक्ट करता था, तो उसकी लीग का कोई बंदा मौजूद, मेरी नजर में तो पाकिस्तान के सिस्टम में, जर्नलिज्म की दुनिया में कोई उसकी लीग का पास भी नहीं। लेकिन क्या हम अपने हीरोज को आइडलाइज करते हैं उस तरह से, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं कोई और हीरो पैदा हो? हम खोते, गधे, घोड़े सब एक जगह बांधते हैं, और उससे क्या होता है कि जो गंदे काम करता है वो भी मोतबर है, जो अच्छे करता है वो भी मोतबर है। तो नेम और शेम करें इन सब लोगों को। ये जो CCPO लाहौर है इस टाइम, इसके कई रिश्तेदारों को आप जानते हो, उठाएं फोन, और मैं ये नहीं कह रहा गालियां दें, मुहज़्ज़ब तरीके से कहेंगे यार ये क्या चबले मार रहे हैं। ये जो IG है इसके रिश्तेदार आपको पता हो, ये जितने जजेस बैठे हुए हैं आपको इनके पता हो, इन लोगों को नेम एंड शेम करें तो आप देखेंगे। और तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये कम से कम एक सोशल इंसाफ है जो आप फौरी तौर पर, गाली गलौज कभी ना करें, ना मारपीट करें ना गाली गलौज करें, और बड़े तरीके
آپ کسی شادی میں گئے, باجوہ صاحب کے ساتھ یہ سب سے زیادہ ہوا, یہ دونوں سینئر جرنلسٹ آپ کو رپورٹ کریں گے. مجھے ان کی اور میرے کامن ریٹائرڈ آرمی کے بہت سینئر آفیسر دوست ہیں, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ باجوہ صاحب اکیلے کھڑے تھے شادی میں, کوئی ان سے ہاتھ نہیں ملا رہا. یہ کریں ان لوگوں کے ساتھ تو کم از کم شاید ان کو تھوڑا سا خیال ہے. باقی نہ انہیں اللہ کا کوئی ڈر ہے اور نہ ہی پاکستان کے قانون کا ڈر ہے, وہ تو انہوں نے بتایا. تو انصاف آپ نے خود دینا ہے, کسی اور نے نہیں دینا. بہت شکریہ. اب ایسا ہے کہ 2:50 میری گھڑی پہ ہیں, 10 منٹ رہ گئے, تو ہم ایک دو کوشچن لے سکتے ہیں, پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. میں ایک بالکل میں صرف تھوڑا سا آپ کو, یہ جو کوشچن ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام کولیپس ہو گیا. اس میں تو کوئی آپ کو یعنی کسی کو شک نہیں ہے کہ کورٹ سسٹم پاکستان کا ڈسفنکشن ہو گیا, ڈسٹرکٹ لیول ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, اب وہ ختم ہو گیا. اب پاکستان میں صورت یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے سینکڑوں لوگوں کو گولی مار دی, ٹھیک ہے. جو 14 کو آپ مان رہے ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کی بھی کوئی FIR درج نہیں ہو رہی, ٹھیک, نہ ہی کوئی مان رہا ہے کہ کس کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. تو اس کا سلوشن جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ اب یہ ایک سلو پروسیس ہے, لیکن میں آپ کو اس کی ایک سینس آف ڈائریکشن بتاتا ہوں کہ اس کی سینس آف ڈائریکشن کیا بنتی. ابھی اگر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ میں کہتا ہوں نا, سب سے پہلے میں نے کہنا شروع کیا کہ پاکستان کی GST+ کے پیسے بند ہونے چاہیے, ٹھیک, بزرگ کے یا IMF کے پیسے ان کو نہیں ملنے چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ تو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ساؤتھ افریقہ سے اپارتھائڈ کیسے ختم ہوتا؟ کوئی طریقہ نہیں تھا. جب یونائٹڈ نیشن نے 1985 میں اپارتھائڈ کو غیر قانونی قرار دے دیا, جو ان کے لاز تھے, ان کے اپنے لاز تھے, انہوں نے اپارتھائڈ کا سسٹم آف لا بنایا 1948 سے ساؤتھ افریقہ میں. 1985 میں کیوں وہ ہو گیا انلیگل؟ بیکاز اس کے خلاف ایمنسٹی انٹرنیشنل ٹائپ, ہیومن رائٹ واچ ٹائپ, افریقن لوگوں نے, افریقن اور سوسائٹیز نے, ہیومن رائٹ گروپس نے, پرنسپلی گورا گروپ نے, یہ بھی مائنڈ میں رکھیں, ہم جس کو سمجھتے ہیں یہ کوئی پرنسپلی طور پر جو لیفٹ آف دا سینٹر پالیٹکس ہے, انہوں نے کھپ ڈالی کہ اپارتھائڈ انیکسیپٹیبل ہے, تو اقوام متحدہ نے اس کو انلیگل کر دیا. پھر امریکہ نے, برطانیہ نے, یورپ نے اس کو انلیگل کیا. ان کی ان سے اکنامک کوآپریشن بند کر دی ساؤتھ افریقہ سے. اپارتھائڈ 6-7 سال میں اپارتھائڈ ان کو ختم کرنا پڑا. جب تک پاکستان کے ملٹری رجیم کے جنرلز کے کو یہ تھریٹ نہیں ہوگی, کریڈیبل تھریٹ, کہ ہمارا IMF کا پیسہ رک سکتا ہے, ہمارا یہ ایک سال میں تقریباً $10 بلین باہر سے لیتے ہیں. ہر آپ سال دیکھ رہے ہیں $2-3 بلین یہ IMF سے پکڑ لیتے ہیں, 2 سے 4 بلین ورلڈ بینک سے پکڑتے ہیں, 2 سے 3 بلین ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پکڑتے ہیں, 2 سے 3 بلین یہ لیتے ہیں UK ایڈ سے, اور وہ سب ان کی بجٹری سپورٹ میں جا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر قرضے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس سے یہ کوئی پروڈکٹیو کیپیسٹی میں اضافہ نہیں کرتے پاکستان کی. جب تک پاکستانی ڈائسپوراز اور انٹلیکچوئلز دنیا میں یہ کیس نہیں بنائیں گے کہ جب تک پاکستان میں کورٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, جسٹس نہیں ہوگا, ان کے پیسے بند کر دیں, ان کی فلان چیزیں بند کریں, ان کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے جائیں. جب آپ اپنی آواز ملائیں گے اور سینکڑوں لوگ مختلف شہروں میں یہ بات کریں گے, آپ دیکھیں گے کیسے سیدھے ہوں گے, یہ سیدھے ہو جائیں. ابھی آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں پہلے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیے, خود سے کیسز بنا کے. میں امریکہ میں ہوں فرام نومبر 2022, انہوں نے جون 2023 میں مجھے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیے. پھر میرے پہ کیسز چلاتے رہے, کورٹس ان کی اپنی ہیں, میں نے کئی وکیل کھڑے کی, کوئی سنتا ہی نہیں, کوئی ریلیف نہیں دیتا. ان کو پوچھتے ہیں بتائیں کہاں سے دہشت گرد ہو گیا, کیا کیا. اب یہ ہمارا کیس انٹرپول کو دے رہے ہیں ریڈ وارنٹ ایشو کرنے کے لیے. بیکاز کیسے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی کورٹس ان کے سبارڈینیٹ ہے. دوسرا کانسیپٹ جو میں نے ڈاکٹر رک سے آپ کے سامنے پوچھنے کی کوشش کی, بٹ ہی واز ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ, دیٹ از وائی میں نے کہا میں اس میں ڈسکشن کروں گا. جب تک پاکستان کی طرح کی ریاستوں کو پابند نہیں کیا جائے گا کہ یہ انٹرنیشنل لا کے جن کنونشن اور کووننٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں 27, اگر یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ان کے پیسے بند. جب تک ان کے پیسے آپ نہیں بند کریں گے, ان کو تھوڑا سا لگے گا کہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا, یہ بالکل سیدھے نہیں ہوں گے. جب تک کہ ہم سوورن ہیں. سوورن کیسے ہوں گے جب آپ کے پاس کوئی ڈیو پروسیس لا ہی نہیں ہے؟ کوئی ملک جس کے پاس ڈیو پروسیس آف لا نہیں. ابھی افغانستان ہے, ہمیں بڑی ہمدردی ہے ان کے ساتھ. 50% انہوں نے عورتوں اور بچوں کو, لڑکیوں کو انہوں نے تعلیم سے محروم کر دیا. ٹھیک ہے, کیا ہم یہ بات مانتے رہیں کہ افغان طالبان اتنے سوورن ہیں کہ وہ 50% آبادی کو انہوں نے لڑکی کو پڑھنے سے منع کر دیا؟ ان پہ بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ابھی جب یونائٹڈ نیشن کے پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ میں ہیبت اللہ اخوند اور ان کے وارنٹ ایشو ہونے چاہیے بیکاز انہوں نے انسانی حقوق سے محروم کر دیے,
We need to support the United Nations in saying this thing کہ افغان طالبان غلط کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے راستہ نکلے گا, اور کوئی طریقہ نہیں. جی پلیز. Last question. میں آپ کو مائک دے دوں. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ انڈیا میں یہ ہو رہا تھا, نام یہ ہو رہا. آ جائیں. Let me handle it. Thank you. We're wrapping. Okay, so یہ جو بڑے بڑے سوال بھی ہیں, بڑے مائکرو اسٹریٹجی کے سوال بھی ہیں, اس کو بس ریپ کرتے ہیں. دیکھیں, to answer your question first and then جو gentleman will answer his question later. Please have a seat. We're missing the forest for the trees. یہ کہاوت سنی ہے آپ نے؟ Understand what it means? ٹھیک ہے. یہ جو جسے لاہوری زبان میں نا ایچی بیچی کہتے ہیں, یہ اس وقت آپ ایچی بیچی کے سوال کر رہے ہیں کہ ٹریبیونل ہوگا تو پھر فروری 8 تو نومبر 26 سے. He's done a very good show on this. 4 مدوں پہ پی ٹی آئی نے مذاکرات شروع کیے. مینڈیٹ مدعا نمبر 1, ٹھیک ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو بیک ٹریک کرو, مدعا نمبر 2. ریلیز پولیٹیکل پرزنرز, مدعا نمبر 3. اینڈ چوتھا, کسی کو یاد ہے؟ کمیشنز, مدعا نمبر 4. جب مذاکرات شروع ہوئے تو یہ بہت بڑے مدوں کو عمران نے, چولہا ہے گھر پہ سب کا, ہے نا؟ چولہا ہے سب کے پاس ماشاءاللہ سے, ہوگا کچن ہوگا, ہے نا؟ میرے چولہے میں نا, وہ چھوٹا چولہا میرے چولہے میں 4 برنرز ہیں. 4 برنرز ہیں. آپ کا شاید بڑا ہوگا, آپ ٹیکسس میں, ایوری تھنگ از بگ ان ٹیکسس, شاید آپ کے 6 ہوں, ہے نا؟ میں نیو یارک میں چھوٹا سا چولہا, 4 برنرز ہیں. جو چھوٹے برنرز ہیں وہ پیچھے ہیں, جو بڑے وہ آگے ہیں. عمران نے میرے چھوٹے چولہے پہ اور اپنے سیاسی چولہے پہ جو بڑے ایشوز تھے ان کو پیچھے بیک برنر پہ رکھ دیا. مینڈیٹ بیک برنر پہ چلا گیا, بات ہی نہیں ہو رہی اس وقت فیبری 8 کے ہائی جیکنگ, اس پہ کچھ اور کام ہو رہا ہے. اور جو دوسرا اس نے بیک برنر پہ رکھ دیا وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے, جو which is now law, considered law in Pakistan, even though it is illegal, but it is legal. عمران آگے نکل گیا. عمران نے 2 ایشوز کو فرنٹ برنر پہ, آگے والے چولہوں پہ لگایا ہوا ہے. پہلا, موسٹ امپورٹنٹلی, ریلیز آف پولیٹیکل پرزنرز. اپنی نہیں ریلیز مانگ رہا, اپنے ساتھیوں کی مانگ رہا ہے. اور دوسرا از دا کمیشنز. اب ڈاکٹر نے اس پہ پروگرام کیا ہے, میں بھی کہتا ہوں کمیشنز
तो एक यूजलेस डिमांड है। और कमीशन बहुत इस मुल्क में बनी हुई हैं, इतनी कमीशन बनी हुई हैं, उसामा पे कमीशन, 71 की जंग पे कमीशन, PIA की एयर होस्टेसेस एप्पल फोन चोरी क्यों करती हैं, कनाडा में जाके क्यों भाग जाती हैं, इसमें भी कमीशन है। तो छोड़ देंगे कमीशन वमीशन कुछ नहीं होना, वो बन भी कमीशन उसे 15 साल लगेंगे और 15 साल बाद उसकी रिपोर्ट कोई नहीं पड़ेगा और उर्दू बाजार में PDF उसका मिल रहा होगा कराची में। मेन इमरान का जो मुद्दा है, it was to talk about release and then open the door to talk directly to the army chief, which is what he's done. The purpose of these talks कि ये फ्रंट की टॉक्स हैं मगर बैक चैनल जो टॉक्स हैं वो भी शुरू हो जाएं, शुरू हो गई हैं। पहले तो ये this was the strategy behind this talk. If anybody has a different idea, go ahead. But I want to finish today's proceedings with one simple thought. जब हम सब agree करते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, तो हम सिर्फ इन 3-4 मुद्दों पे क्यों हम हमेशा खड़े हो जाते हैं? Isn't this, if this is really a Pakistan issue, then my question to the PTI, represented by my friend here, is, and this is an important question, where is Balochistan in the PTI's narrative? Where is Karachi in the PTI's narrative? Where is Gilgit-Baltistan, जिसके CM को 34 साल सजा हुई है? इमरान ने ट्वीट किया, एक बार किया, मगर उसे उस इलाके में उस इशू के अलावा दीगर और इशूज हैं, सेमी ऑटोनॉमी के जो इमरान यूज कर सकते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक्स होना शुरू हो गई हैं इन्हीं लोगों की जातियों से। साउथ पंजाब के अपने इश्यूज, नॉर्दर्न सिंध में इस वक्त किनालों का इशू बना हुआ है, पानी जो सदर्न पंजाब की बेल्ट है उधर फौजी फार्म बनाना चाह रहे हैं, नॉर्दर्न सिंधी खड़े हो गए। ये सिर्फ 4 मुद्दों पे अगर डिबेट ना हो और अगर PTI के लीडर्स, जिनसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस्लामाबाद और पेशावर से बाहर निकल के इन दोनों हेडक्वार्टर्स से अगर पाकिस्तान की दीगर ये जो इश्यूज हैं, बलोच आज दलबंदीन में मार्च कर रहे हैं, कराची वाले तो दहाइयों से इस कमरे में कितने कराची वाले हैं यार, इश्यूज हमारे खत्म नहीं होते। अगर इमरान के एडवाइजर्स, इमरान खुद बेचारा क्या करे, अगर इमरान के एडवाइजर्स इस वक्त इस्लामाबाद और पेशावर से निकल के इन छोटे, ये जो छोटे बलोच यकजहती कमेटी है, कराची की पार्टीज, नॉर्दर्न सिंध में हारी खड़े हो गए हैं, सदर्न पंजाब का तो अपना ही मसला है, गिलगित बल्तिस्तान के साथ ज्यादतियां शुरू हैं, आजाद जम्मू कश्मीर तैयार है इस वक्त लीडरशिप के लिए और पूरे मुल्क का मूड बना हुआ है कि PTI को सपोर्ट करे, मगर PTI को भी उसके इश्यूज को उठाना पड़ेगा। आज इमरान खान माशाल्लाह से रोज ट्वीट करते हैं, उनकी 21 मिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं, एक्चुअल फॉलोअर्स, मगर इमरान ने हमारे बलूचिस्तान के बारे में आखिरी कब ट्वीट की थी? हमारे कराची में जो जाती हो रही है कब ट्वीट की थी? हमारे जो शिया भाइयों के साथ जो ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में, ये पारा चिनार में तो अभी शुरू हुआ है मसला, बट ये इक्के दुक्के जो यस करते हैं, मगर इफ दिस बिकम्स अ स्ट्रेटजी from Imran, I am now representing not just PTI supporters, but all Pakistanis who feel oppressed. This can become a national movement for change. And that is the great opportunity. Idhar se fark shuru hoga. That is my take. Thank you. I think so. Thank you. To the panel, inshallah, we'll have another one after Ramadan. And to the guest, we have other events. That was the event. Wrap up करते हैं. I don't know. I'm sorry अगर आपको मुश्किल आई हो हमारी ऑडियो से, sorry. Limited audio, limited tech होता है. I tried my best. Sorry about shaking the camera. Sorry about all of this, but we tried our best. That's Moeed right there, wrapping up. Oh, that's Moeed right there, wrapping up. Moeed's back. Shabazz is doing his hugs. अब थोड़ी हल्ला गुल्ला होता है, फिर रोटी खानी है हमने, फिर मैं तो वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ. I will talk to you very soon. I hope you enjoyed it. अपना ख्याल रखें. Share, like, subscribe, comment करें. Sorry about the long flow, but
We tried our best. Take care. Pakistan, Zindabad.